গুড ইভিনিং, নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। আমি আবারও অনুরোধ করব আমাদের গেস্টদের যারা এখনও প্রি ফাংশন এরিয়ায় আছেন, যদি আপনারা কাইন্ডলি ভেতরে তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারেন এবং বসে পড়তে পারেন। It's a kind request. Everybody, please settle down. I could see a lot of guests. They are standing near the gate. So it's a kind request to all of them. Please join us inside and settle down.
all those who are already inside the banquet, it's a kind request, please settle down. Good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, Shubha Shandha. I, anchor Anisha Thakkar, welcome you all to the centenary celebration of Haldar Venture Limited. Ladies and gentlemen, before we begin this lovely evening, it's a very kind request to all those who are standing that side, if they could kindly come a little forward as the front rows are absolutely empty and settle down. জানেন শো বসে দেখার যে মজাটা সেটা কিন্তু দাঁড়িয়ে এক ফোঁটাও নয়. So before the banquet goes houseful, I think you should grab the chairs and settle down. It's a kind request. Thank you so much to all those who are being absolutely obedient. Ladies and gentlemen, Haldar Venture Limited is a prominent rice and edible oil manufacturer rooted in a legacy that dates back to 1924. Founded by Mr. Brindaban Chandra Haldar, the company began its journey in Rampurhat, West Bengal, and has grown into a trusted name in the industry. Their mission is to nurture humanity and ensure access to nutritious food for all. Over the years, they have established a global presence by exporting quality rice and oils to markets across Asia, Africa, and Europe. In the pursuit of excellence, we remain committed to sustainable practices that benefit both our communities and the environment. They believe in a responsible approach that supports future generations while honoring our heritage. Having said that, let's all commence the celebration of the grandeur and commitment of Haldar Venture Limited. Once again, a very, very warm welcome to all the dignitaries who are present and who are seated right in front of me. Thank you so very much for your distinctive presence this evening. It means a lot to Haldar Venture Limited. And to all those, the rest of the guests, the family, the extended family of Haldar Venture Limited who are still standing, a very warm welcome to them. I know you're very, very excited for this evening, but again, once again, it's a request, please settle down. Thank you. So let's commence this evening. Ladies and gentlemen, are we all ready? I want to hear it loud. Are we all ready? Much better. I can feel the vibe and excitement of the centenary celebrations. Without you, it wouldn't have been possible. এই 100 বছর আপনারা ছিলেন বলে HVL আজকে এই জায়গায়। So অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। Ladies and gentlemen, let's begin today's program by the lighting of the lamp. The lighting of the lamp represents the eternal flame of life guiding us through the journey of existence. May the light of the lamp remind us of the divine
within, connecting us to the universe and its infinite possibilities. To do the same, I would like to welcome on stage, first and foremost, Shri Prabhat Kumar Haldar, Chairman, Haldar Venture Limited. একটা জোরে হাততালি দিয়ে আমি মঞ্চে স্যারকে ডেকে নেব। Along with him, Srimati Rekha Haldar, Director, Haldar Group. I would also like to request Shri Keshav Kumar Haldar, MD, Managing Director. Please join us on stage. It is our privilege and honor that this evening we also have amongst us Shri Shantosh Kumar, IPS, former DGP, Cabinet Secretariat. A very, very warm welcome to you, sir. I would also request you to join us on stage for the lamp lighting ceremony. Arekbar, shokole mile ekbar jore hattali hoye jak, ladies and gentlemen, together. And as I mentioned that we all are the extended family of Haldar Venture Limited, I really want you all to be a part of the lamp lighting ceremony. So it's a request if you could just switch on your flash modes. নিজেদের সেল ফোনের ফ্ল্যাশ মোডটা একটু অন করে নিলে দেখুন একসাথে I will feel that we are celebrating this together tonight. And you know, standing here, I could see you all. It looks so beautiful already. Everybody. সবাই মিলে একসাথে এই প্রদীপ প্রজ্বলনীটা করা যাক। This looks so united, so beautiful. Trust me. Let's wave the light, the divine light. We are in the land of Ma Shakti, Ma Durga. So let's invite Ma Shakti amidst us with the lamp lighting ceremony, everyone together. We are doing this celebration at the onset of Durga Puja. So let's have the blessing of Ma Durga. And with that, we are going to begin this program. দারুণ লাগছে। Thank you for this incredible support you have been giving HVL throughout. आप हैं तो HVL है। So बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। Thank you so very much. So with the divine presence of Ma Shakti, let's begin this wonderful evening. Thank you everybody for coming on stage. I would request the ladies to escort our dignitaries from stage. Also, ladies and gentlemen, today is such a grand celebration, hence the aura has been set up magnificently, which I believe that you all have observed while entering the banquet. ঠিক পুজো পুজো ভাব, বাঙালিয়ানা ভাব, বাইরে প্রি ফাংশন এরিয়াতে আমাদের কিছু কাউন্টার্স আছে, শোলা আর্টের আছে, আর বাউল গান দিয়ে আপনার বাউল গান শুনে নিশ্চয়ই ঢুকেছেন। তার সাথে সাথে আর একটা কাউন্টারও আছে। সো আই এম শিওর দ্যাট ইউ মাস্ট হ্যাভ এনজয়েড দ্যাট। অলং উইথ দ্যাট, just have a closer look at the artistically curated 100 years right on the foot of the stage. ওটা কিন্তু চাল দিয়ে বানানো। So I believe you all loved that. সবাই দেখেছেন, নোটিস করেছেন? Superb. Now, ladies and gentlemen, I would take pleasure in inviting Mr. Kaustav Haldar,
General Manager, one of the new generation faces of the Haldar Group. He's leading change management and innovation within the organization through different transformative and entrepreneurial initiatives. Having completed his bachelor's in industrial engineering from Northeastern University, Boston, and worked in several multinational companies in the biotech and e-commerce industries, he joined the company in 2022, and since then has taken significant strides in transforming HVL into a global FMCG company with a renewed focus on delivering nutritious food to every household while prioritizing social responsibility. I would like each one of you to give him a round of applause as I welcome him on stage. Put your hands together for Mr. Kaustav Haldar. A very warm welcome to you. People are very, very eager to hear from you as this is your family after all. Thank you. Good evening, everyone. Welcome everyone to this auspicious occasion. We're thrilled to have you join us as we celebrate 100 years of excellence in the industry. We're here to honor our past, celebrate our present, and look forward to a future full of possibilities. This achievement is a testament to the hard work, vision, and commitment of our incredible team, past and present. As we look back on our history, we celebrate not only the milestones and achievements, but also the relationships we built and the communities we served. Haldar Group is a leading rice and edible oil manufacturing company, which is on a mission of growing goodness in communities worldwide. Originated from Dr. B.C. Haldar Rice and Oil Mills, the company has built a century-long heritage of excellence, responsibility, and innovation. Today, we export parboiled rice to 17 countries globally and import and process edible oil for the domestic market. It all started with the establishment of a single rice mill by my forefather, Brindavan Chandra Haldar. After him, his sons managed the mill for a while. The legacy business has seen many ups and downs, yet has been resilient throughout its years of struggle and achieved several milestones. One of the key achievements was the acquisition of Sri Jatadhari Rice Mill, as it was a turning point for the company, paving a way for a better future. Another key milestone in the recent years was the business expansion in 2008, entering the oil business with the establishment of PK AgriLink, marking a significant diversification beyond rice milling. The company established solvent extraction of rice bran oil and refining of rice bran oil, soybean oil, and sunflower oil at our state-of-the-art facility in Shiuri, Birbhum. In 2013, the company decided to reach households beyond India, ensuring that it serves the best quality to every plate. This helped the company to expand its footprints beyond national borders with export of rice and de-oiled cake. A historic milestone was achieved with the public listing of Haldar Venture Limited on the Bombay Stock Exchange in 2016. This landmark event marked a celebratory moment in the company's journey. At Haldar Group, our values extend beyond nurturing humanity and delivering top quality products. We are deeply committed to social responsibility, prioritizing environmental stewardship, and sustainability in everything we do. We strive to provide exceptional value for money, making our high-quality product offerings affordable and accessible to all. Our dedication to excellence motivates us to embrace cutting-edge technology and innovation, ensuring our practices align with global standards while delivering wholesome, pure, and nutritious food that enhances daily well-being of people. We embody a promise to nurture both people and the planet through our unwavering commitment to purity and quality. Our rice product portfolio includes premium quality parboiled rice of various categories, originating from Bengal, Jharkhand, and Bihar, several categories of white rice like Swarna and Govindbhog,
and puff parboiled rice, which is commonly known as muri rice. These rice varieties are sold under 4 different brand names around the world: Bhojmoti, Uma, Diva, and Bhoj. In the oil segment, we also sell rice bran oil, sunflower oil, soybean oil, mustard oil, and palmolive oil under our brands Odana and Omana, predominantly in the states of West Bengal, Bihar, Jharkhand, Assam, and a few northeastern states. From our humble beginnings in West Bengal, India, now we have grown our establishment to 7 other countries in Europe, Asia, and Africa, and a market to 17 other countries around the globe. At Haldar Group, we place a strong emphasis on research and development to enhance the quality of our products and ensure satisfaction among our customers. Additionally, we strive to increase the efficiency of our production processes and minimize waste, ensuring sustainable and productive operations. We are currently engaged in the development of value-added products in the grains and animal feed industry, utilizing comprehensive research and collaboration with universities and scientists. We expect that in the coming months, these new products will be incorporated into our existing product portfolio. We recognize that growth does not come from how well we can grow our assets, but from how well we can grow our relationships. The soul of our company and the unwritten mission statement is not about the profits for the company, but with value for the stakeholders associated with the company. Talent management at our company involves the design and implementation of strategies, policies, and systems to ensure that highly qualified individuals can be attracted, recruited, and retained. Our company is fully committed towards its responsibility and is contributing effectively to facilitate value creation in various arenas of its operations, including health and safety and employment training. We firmly uphold democratic principles, justice, and equality. The imminent issue of our time is climate change, posing severe risks to our welfare, livelihood, food security, and prospects for future growth. In response to this, ESG principles have been incorporated into all aspects of our operations and wider business practices through a fine lens of sustainability. Our team at Haldar Group currently comprises more than 300 plus members. We're profoundly grateful for their unwavering support throughout our journey. They truly are the backbone of our company. Each member, from junior executives to directors, has played a crucial role in nurturing the seed of growth and goodness that defines us today. Their collective dedication and hard work have been instrumental to our success, allowing us to reach new heights and continually strive for excellence. Together, we are building a brighter future for our organization and the communities we serve. In terms of future, we are looking at growth in 3 different avenues. Firstly, penetrating new markets globally for our existing range of products, which is parboiled rice, white rice, and several edible oil varieties, and also introducing new premium quality products from India to the global market. Secondly, seeing the increase in demand in our brands worldwide, we are in the process of significantly increasing our rice and edible oil production capacity over the course of the next year, while also focusing on developing value-added products for the F&B and oleochemical industries. And lastly, we're also working on projects to achieve carbon neutrality, as well as diversifying our business by exploring sectors such as chemical manufacturing and clean energy, ensuring long-term growth and value creation for our stakeholders. Thank you. Thank you so very much, Kaustav, for that detailed and very, very insightful presentation. I believe this generation, which we rightly call Gen Z, they're very, very focused. And I personally want to thank Kaustav, who has joined in the year 2022 and in these 2 years, because his dedication and his support towards HVL is fantastic, what I can see. Can we have a round of applause for Kaustav, everybody? Thank you.
All right, now, ladies and gentlemen, the most exciting part of this evening, which I have been eagerly waiting for. The question is, what is that? Unfolding the century-long journey of Haldar Venture Limited, a heartwarming short film has been curated. The meal depicts the untold story of Haldar Venture Limited, the passion, dedication, and enthusiasm of a family for the meal, and their love and honesty towards the people of their region. So I would like your attention towards the screen, because there's been a lot of hard work behind curating this film, and I can assure you that together we are going to enjoy this 23 minutes of amazing journey of Haldar Venture Limited. All attention to the screen, please. আমি কৃতিশ, চলেছি বোলপুর। এক আশ্চর্য অন্যরকম জগতের গল্প শুনতে এবং আপনাদের শোনা। কি সেই জগৎ? দেখতে থাকুন। নমস্কার। আপনার বাড়িটা কিন্তু সত্যি খুব সুন্দর। সত্যি পছন্দ হয়েছে? বাহ, আসুন আসুন। কেশববাবু বলুন। আটা ময়দার মতন এই চালটা আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটা খাদ্য, কিন্তু আপনি এবং আপনার পরিবার গত 100 বছর ধরে এই চালের বিজনেসের সঙ্গে যুক্ত আছে। এই চালের মানেটা আপনার কাছে কি? চালের অর্থ আমার কাছে বলতে গেলে একটু লম্বা করে বলি আমি। যেমন ক্ষুধার্তর কাছে এটা অন্ন, কর্মহীনের কাছে এটা কর্ম, ট্রান্সপোর্টারের কাছে এটা পণ্য, সরকারের কাছে এটা কমোডিটি, আমাদের পরিবারের কাছে এটা একটা জীবনযাপন, আর আমার কাছে এটা একটা স্বপ্ন। রামপুরহাট, দুবরাজপুর, নলহাটি, আমোদপুর, 4টে স্টেশন। এই 4টে স্টেশন নিয়ে যে আপনাদের এই 100 বছরের জার্নি, 100 বছরের ব্যবসা, এই গল্পটা শুনবো। এটা আমার পক্ষে একা কভার করা সম্ভব নয়। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করব এটাকে কভার করার। প্রথমে পরিচয় করে দিই, বাবা প্রভাত কুমার হালদার, তারপরে ছোট কাকা উত্তম হালদার, আর মা। খাবার তো অনেক আছে, ব্যবসাও অনেক আছে, ওয়াই রাইস, চাল কেন? সালটা 1924, স্বভাবতই ইংরেজ আমল। দেশে যথেষ্ট খাদ্যাভাব আছে, কর্মের অভাব আছে। সেই সময় ব্যবসা কি শুরু করা যায় যখন ভাবনা পরিবারের মধ্যে চলে, তখন একটা কথা উঠে আসে যে তখন চালের কোয়ালিটি বলতে ঢেকি ছাটা চাল। এটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া, রাইস মিল। রাইস মিল করলে মানুষের কাছে কোয়ালিটি রাইস পৌঁছে দেওয়া যাবে, তার বাই প্রোডাক্ট পুরোটাকে ক্যাটল ফিড হিসেবে ইউজ করা যাবে, সেখানে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে, চাষিরা তার নির্ভরযোগ্য জায়গা পাবে ধান বিক্রি করার। এই সামগ্রিক দিকটা ভেবে পারিবারিক সিদ্ধান্ত যে রাইস এবং অয়েল মিলের বিজনেসে ঢোকা। কিন্তু একটা কথা বলুন, এত জায়গা থাকতে রামপুরহাটকে কেন বেছে নিলেন? আমাদের গ্রামের বাড়ি হচ্ছে রামপুরহাট থেকে 16 কিলোমিটার দূরে নারায়ণপুর বলে একটা জায়গা। সেখানে যে সমস্ত আমাদের চাষের ধান উৎপন্ন হতো সেইগুলোকে প্রপার ইউটিলাইজ করা, আর রামপুরহাটে আশেপাশে যে সমস্ত জায়গা ছিল চাষিরা যেখানে হন্যা হয়ে ঘুরে বেড়াতো ধান টান বিক্রি করার জন্য, সেগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসা। এই জন্যই রামপুরহাটে। আর
যোগাযোগের ব্যবস্থাটা। দাদু অনেক দিন ধরে এই বিশিয়ালদা রাইস অ্যান্ড অয়েল মিলটাকে খুব সাকসেসফুলি চালিয়েছিলেন এবং দাদু খুব বড় ব্যবসাদার ছিলেন, খুব ভালো ব্যবসাদার ছিলেন এবং ওখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দাদুর ভীষণ আত্মিক সম্পর্ক ছিল। সম্পর্কের লেভেলটা এই জায়গায় ছিল যে সাধারণ চাষি এবং মানুষ তাদের সমস্ত ধান এবং গচ্ছিতটাও মিলে রেখে যেতেন। ভাবটা এরকম যে ওনাদের যখন প্রয়োজন হতো তখন ওনারা নিতে আসতেন। মানুষ তাদের গচ্ছিত রেখে যাওয়া এবং তাদের প্রয়োজন ভিত্তিক তুলে নিয়ে যাওয়া, এটা একদম বন্ডের সমতুল্য। ওই যেটা বললো সব ঠিক আছে, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্যতা সেটা তো অর্জন করতে হয়। বাবা বহু ছোট থেকে এই বিশ্বাসটা অর্জন করেছিল, যার ফলে এতদিন ধরে এক নাগারে একাই ব্যবসাটা চালিয়ে গিয়েছিলেন। ওই বিসি হালদার রাইস মিলে বাবার তো অন্য ভাইরাও ছিল, তারা কেউ কোনোদিন দেখতেও আসতো না, এতটাই বিশ্বাস বাবার ছিল ওপর। ওই যে মিলে যে রোজগার হতো, ওই রোজগারের টাকাটা সব শরিককে ওই সংসার চালাতে দিতে। প্রায় 35টা সংসার ওই ব্যবসার উপরে নির্ভর করে চলতো। ওই আমি ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আর তো পাবো না, ভুবন মোহন গোরা। মিলে যারা কাজ করে তারা এবং আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু মিলের মধ্যেই থাকি এবং মিলের ভেতরে একটা আলাদা জগৎ আছে। সেখানে একই পুকুরের মাছ, একই গরুর দুধ, এই যে একটা পরিবেশ যে এখানে থাকো এবং কাজ করো, এবং আমাদের মধ্যে বন্ধনটাও খুব সুদৃঢ়, জাস্ট লাইক এ ফ্যামিলি। এবং আমাদের জন্মও মিলের মধ্যে, আজ পর্যন্ত মিলের মধ্যেই বাসস্থান। না ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝারে রাখিব, ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয় মাঝে রাখিব, ছেড়ে দেব না। তাহলে একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, রামপুরহাট থেকে আপনাদের বাড়ি বললেন 16 কিলোমিটার, মানে ট্রান্সপোর্টের জন্য ব্যাপারটা একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায়। আর আপনার পরিচিতিটাও ওখানে অনেক বৃহৎ, সবাই ওখানে চেনা জানা। সেটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে রামপুরহাট থেকে আপনারা ধুবরাজপুরে কেন শিফট করলেন? সবটা ঠিকঠাকই চলছিল। বাবা বরাবরই একটু সাহসী এবং এন্টারপ্রাইজিং। দুম করে সরকারি চাকরি ছেড়ে বাবা চলে আসেন এবং দাদুর সঙ্গে ব্যবসায় জয়েন করেন এবং শিক্ষাও নিতে লাগেন। গোল বাঁধলো কোথায়? বাবার যে এন্টারপ্রাইজিং ভাবনাগুলো ছিল সেই সময় কিন্তু মিলের বিভিন্ন মহল থেকে ওটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি। ওখানে আমার খুব একটু প্রতিপত্তি তৈরি করেছি, সেটা আমাদের ম্যানেজার ভালো চোখে দেখেনি। আমাদের অন্যান্য শ্রমিকদিকে আমার সঙ্গে দু একটা কথা বলাতে বাবা আমাকে বললো তো কার থাকতে হবে না, তুই যা। আমি গেলাম, গিয়ে অয়েল মিলে বসলাম। অয়েল মিলে বসে আমাদের মিস্ত্রিকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি? ওরা একটা স্টিম পাইপ, বন্ধ কালো। আমরা চালাই না, ঠিক আছে চালান। আমি কলকাতা এসে তার জিনিসপত্র সব কিনে নিয়ে ফিটিং করে ওই খোলে স্টিম দিতে লাগলাম। এই স্টিম দেওয়াতে 1% চাল বেশি হতো, তেল বেশি হলো এবং খোলের রঙটা আরও পরিষ্কার হলো। এইবার আমার ওখানে খুব বেশি পপুলারিটি অর্জন করাতে আমাদের হেড মিস্ত্রিকে তার সাবুনের স্টাফগুলো একটু টিটকারি মারতে লাগলো। তখন আমাদের হেড মিস্ত্রি আমাদের অন্য শ্রমিককে বললো যে এই ব্যাপার, আমার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব হবে না। তা আগে বাবাকে কমপ্লেন করলো, বাবা তোকে দেখতে হবে না। ন্যাচারালি একটা মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। তখন পারিবারিক সিদ্ধান্ত হয়, দাদুর সম্মতিতে বাবা মুভ করেন দুবরাজপুরে নতুন ব্যবসা নিতে। সেই আমাদের দুবরাজপুর যাওয়া। আমাদের যে পিসিমা ছিলেন, মানে উনি বলেছিলেন তুমি মিল ছেড়ে চলে এলে এটা ঠিক হচ্ছে না, তুমি মিলে বসো আবার ঘুরে যাও। কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না। তখন
পিসিমা বলেছিলেন যে তুমি যাচ্ছ না কিন্তু এই মিলটা আর চলবেই না এবং ধূলিসাৎ হয়ে যাবে মিল, এবং সেটা তাই হয়েছিল পরে। বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে বাবার জীবনটা গেছে, এমনকি নিজের মেয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে দেখিনি আমি। কিন্তু যেদিন ওই মিল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেদিন দেখলাম চোখের কোণা দিয়ে 2 ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে। এটা আমি জীবনে ভুলব না। তখন আমার বয়স অল্প, কিন্তু মনের স্মৃতিকোঠায় এখনও জল করছে। দাদুর বিজনেসের সঙ্গে যে প্রাণের যোগ, এটা ডিসক্রাইব করাই খুব কঠিন। চরম সততা, মানে এক চুল নড়তেন না। দুবরাজপুরের স্টেশন থেকে ট্রেনটা এসে পৌঁছলো নলহাটি। কেশববাবুর বয়স তখন মাত্র 11। এই নলহাটি স্টেশনে এসে নামলাম আর জীবনের সংগ্রাম শুরু। 1980 আর নলহাটি লিভ করেছি 2000। এই 20 বছরের সংগ্রামী জীবন, তার সঙ্গী আমার 2 বোন, মা বাবা। আমি পরিচয় করে দিই আপনার সঙ্গে। ছোট বোন সুচেতা আর দিদি শম্পা। 85 সাল যখন আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই, তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা সত্যিকারের খুব খারাপ জায়গায় চলে যায়, এবং শুরুটা যেখানে নামতে নামতে 0 থেকে মাইনাস। সেই সময় মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। তখন ব্যবসার চিন্তা প্রথম মাথায় ঢোকে যে নতুন করে আবার শুরু করতে হবে। আমি আমার সেজো কাকা পঙ্কজ হালদারের শরণাপন্ন হই, তার কাছে কিছু আর্থিক সাহায্য এবং কিছু তার উপদেশ, সেটা কিন্তু সত্যিকারেরই পেয়েছিলাম। এবং সেই যে শুরু করেছি, তারপর কিন্তু উত্তরোত্তর আমরা কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধি করেই গিয়েছি। বাকি আমাদের সঙ্গী মাও কিছু বলবে বিষয়ে। মায়েরও বিরাট অভিজ্ঞতা, ওই সময়ে বিরাট সংগ্রামী জীবন মায়ের। মা একটা খুব বড় পরিবার থেকে এসেছেন। মায়ের বাবা সেই সময়ের মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ছিলেন এবং গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন। উনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামও করেছেন, এবং সেখান থেকে মায়ের কাছ থেকে আমরা যে উপদেশ এবং চলার পথটা পেয়েছি, সেটাই কিন্তু আমাদের আজও পাথেয়, এবং সেই পথে কোম্পানি সেই পথে আজকে নতুন পথে গিয়ে যাচ্ছে। সব সময় আমি ওয়াচ করতাম যে ধান চাল যেন একটু নষ্ট না হয়, এবং যেটুকু ধান চাল আমাদের তো সেই সময় একদম বন্ধ মিল, এই হপারে বা যেখানে সব ধান টান থাকতো, আমি ওই ভিতরে চলে যেতাম, দিয়ে ওই লেবার দিকে দিয়ে ওগুলো বার করাতাম। বার করিয়ে ওগুলোকে পরিষ্কার করে হাস্কিংয়ে পাঠাতাম। হাস্কিং থেকে চাল হয়ে আসতো, সেই চালেই আমি হয়তো 6 মাস 1 বছর চালিয়ে দিতাম, সংসার চালিয়ে। ওদের মানে ফিস দাখিল করার মতনও পয়সা ছিল না। এবং ও যখন মিল চালাতে আসছিল না, যে লেবারদের পেমেন্ট করতে পারবো না, তখন আমি বলেছিলাম যে আমার কানের দুল দুটো তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি যাও বিক্রি করো, করে লেবার পেমেন্ট করো, আমার হবার হলে অনেক হবে। দিয়ে আমি সমস্ত দিয়ে দিয়েছিলাম। এবং ওই সময় ধান চাল যেটুকু অল্প অল্প থাকতো ওই মাঠে, তখন মানে গার্ড রাখার মতনও পয়সা ছিল না। ওই অনেকটা দূরে ছিল মাঠটা, তাই আমি ওইদিকে একটা লাঠি আর একটা টর্চ নিয়ে চলে যেতাম। দেখতাম যে পাহারাদারগুলো ঘুমোচ্ছে কিনা। কেউ কেউ ঘুমালে এক দিন আমি মানে বকাবকি করে চলে আসতাম, কিন্তু আমার ওই ছিল যে ধান কটা যেন বাঁচে, মানে শুয়োরে যেন না খায়। এইভাবে 2-3 বার যেতাম। তা সবাই আমাকে নিষেধ করতো, কিন্তু আমি শুনতাম না। তখন ভয় ভীত কিছু ছিল না, তখন বাঁচার তাগিদে। সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা, জীবনে যত রকম অভিজ্ঞতা হয় সব আমরা সঞ্চয় করেছি। দাদা ছিল ড্রাইভার আর বাকি ছিল খালাসি। ওই ধান আসতো তবে আমাদের মিলে প্রোডাকশন চালু হতো। একদিন ট্রাক গিয়েছে, তার হেডলাইট বন্ধ হয়ে গেছে। তো একটা মানুষকে আমরা লণ্ঠন দিয়ে সামনে বসিয়ে দিয়েছি। সে এবার রাস্তা দেখাচ্ছে আর আমি গাড়ি চালাচ্ছি।
তো পরের দিন বাস স্ট্যান্ডের একজন স্পেয়ার পার্টসের মালিক বলছে, ভাইপো কাল রাত্রিবেলায় দেখছি একটা লণ্ঠন অন্ধকারের মধ্যে চলে যাচ্ছে, বিষয়টা কি? এরকম বহু ঘটনা, বহু স্ট্রাগলিং। আমার খুব শখ ছিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হওয়ার, কিন্তু সেটাতে আরও ক্ষমতা ছিল, সেজন্য আমি পাঠশালাতে পড়াশোনা করেছি। আমাদের অবস্থা তো খুবই ভালো ছিল, মানে বাপের বাড়ির অবস্থা দারুণ। তখন বাবার কাছে বহু সাধু সন্ন্যাসী আসতেন উত্তর ভারত থেকে। বাবা আমাকে ডাকলেন যে পাপাকে নিয়ে আয়তো একবার, ডাকলাম পাপা, পাপাকে নিয়ে আয়তো। তো বলছে কি একটু দেখুন। বাবা খুব বিশ্বাস করতেন সাধু সন্ন্যাসীদিকে। তখন ওকে দেখে বলছে যে তো গণেশজি আছে, পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা করবে, সেইটাই আজকে ফলেছে। সবাই নিয়ে এখন পথ চলা, আস্তে আস্তে কোম্পানি গ্রো করছে। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট দুটোরই ব্যবসা করছি। আমরা এখানে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিরও প্রসার ঘটছে, প্রতিদিন এই প্রসার জারি আছে, এবং আশা করি আগামী দিনে এই ব্যবসাকে আমরা একটা নতুন হাইটে নিয়ে যাব। আসল কথা, ব্যবসাও একটা সাধনা। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকা, অবিচল থেকে অনবরত কাজ করে যাওয়া, নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাওয়া, তার মধ্যে সততা এবং সমতা সমানভাবে বজায় রাখা, এই পথে কাজ করে গেলেই একটা কোম্পানি দীর্ঘজীবী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই ইন্ডাস্ট্রিটা সময়ের সঙ্গে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। একদম প্রথমে আমরা যেটা খেয়াল করতে পারি, তখন ধান থেকে ছোট্ট মেশিন ছিল, তার থেকে শুধু চাল হতো। এখন ধান থেকে চাল, তার বাই প্রোডাক্ট ব্রান থেকে আবার রাইস ব্র্যান অয়েল, এবং তার বাই প্রোডাক্ট ডি অয়েল রাইস ব্র্যান। সে ডি অয়েল রাইস ব্র্যান আবার ক্যাটেল ফিড পোলট্রি ফিড সব জায়গায় সাপ্লাই হয়। সুতরাং সাবজেক্ট এখন অনেক বড়। আর চালের প্রশ্নে যদি আসি, ধান থেকে চাল করার মেকানিজম আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন বর্তমান মেশিনে পালিশ করার সিস্টেম অনেক উন্নত হয়েছে। তারপরে ডিস্টোনিং সিস্টেম খুব ভালো হয়েছে, এখন একদম স্টোন ফ্রি রাইস। তারপরে যেটা হয়েছে, কম্পিউটারাইজড মেশিনে ইয়েলো গ্রেন, ব্ল্যাক গ্রেন, সমস্ত রকম ফরেন মেটেরিয়ালস এবং আলাদা কালারের গ্রেনকে শর্ট করে নেওয়া হয়। সুতরাং বাড়িতে মহিলাদের আর ওইভাবে আঙুলে করে একটা একটা করে চাল বাছার বা শর্ট করার প্রয়োজন নাই। এই যে শেষটাকে বোঝায় একটা ছোট্ট দানা দাগ আছে, এই দাগটা চালের জন্য ভালো। আর এই যে একটা বড় দাগ, এই দাগটা চালের জন্য খারাপ। এইটাতে মুড়ির ফুড ভালো হবে, আর এটাতে মুড়ির ফুড খারাপ হবে। আর ভালো চাল বলতে যেটা বোঝায় যে এটা মার্কেটেবল, মানে দেখতে ভালো, এটা যে রান্না করবে, রান্না করতে ইজি, রান্না করার পর প্লেটে যখন দেবে, প্লেটে দেখতে ভালো, তারপর যে খাবে সে ভালো স্বাদ পাবে, তার মানে এটাকে ভালো চাল বলা যায়। তো এইসব জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে তোমাকে চাল বানাতে হবে। কাকা, তুমি ওকে একটু বোঝাও যে ভালো চাল করতে গেলে কি করতে হবে। প্রথমত ভালো ধান কিনতে হবে, ইল্ড করতে হবে, আর কত ধানে কত চাল হচ্ছে, মানে দ্যাট ইজ রেশিও, সেটার উপর খুব ধ্যান দিতে হবে। বাড়ির কাজ সামলানো, মানে ছেলে মেয়েদেরকে বড় করা, পড়াশোনা দেখা, সাথে সাথে বাইরের কাজ, ব্যবসার কাজের মধ্যে ইনভলভ থাকা, এটা কি করে সম্ভব? তো নারী তো শক্তির উৎস, আর যেখানে শক্তির সম্মান হয় সেখানে সৃষ্টি তো একটা নতুন জায়গায় পৌঁছায়। তো আমি এই কোম্পানির মধ্যে নারীদিকে যে সম্মান, মর্যাদা এবং প্রাধান্য দেওয়া হয় তাতে সত্যি খুব গর্বিত বোধ করি। তাই আজ এই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে
এই কোম্পানির আরও নারীদের যে সম্মান দেখতে চায় এবং এই কোম্পানি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক। সো সেটা আমাদের মনে রাখুক, নট এজ এ কোম্পানি গ্লোবালি অপারেটেড এমএনসি, আমাদের মনে রাখুক এইভাবে যে আমরা একটা কোম্পানি সোশ্যাল ডেভেলপার বা সোশ্যাল রিভেল্টার, যেখানে হিউম্যান ফার্স্ট। 2011 সালে আমরা একটা কোম্পানি করেছিলাম ইন্টেলেক্ট বিলকর্ন বলে, তো সেখানে আমরা কান্ট্রি স্পিড বলে একটা ব্যবসা কথা ভেবেছি। তো স্যার তখন বললেন যে না এটা করা যাবে না। মৃণাল, তুমি যে কথাটা বললে, অ্যাকচুয়ালি এটার পেছনে মায়ের ডিসিশনটা মায়ের ছিল। যে মা বললেন যে যে জিনিস তৈরি করলে ক্ষতি হবে, অনেক পরিবার নষ্ট হয়ে যায়, অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়, সেই জিনিস আমরা বানাবো না। আর পরবর্তীকালে এটা আমাদের কোম্পানির দিকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছি যে এমন জিনিস করবো না যাতে মানুষের ক্ষতি হয়, আর যেটা করবো সেটা যেন মানুষের ভালো হয়। এই 100 বছর যে কমপ্লিট হয়েছে, এটার পেছনে কিন্তু মহিলাদের একটা বিশাল বড় অবদান আছে, অনেক স্যাক্রিফাইস আছে। তো এটা তোমাকে কতটা ইন্সপায়ার করে? ওই সময়ে they didn't have much choice or chances to come forward and do something, কিন্তু তাদের অসম্ভব চেষ্টা এবং শক্তির জোরে তারা সেই পর্দাকে পেছনে ফেলে আজকে সামনে এসে দাঁড়াতে পেরেছে। আমি তাদের এই অবদানকে সম্মান জানিয়ে এই পথে এগিয়ে যেতে চাই। ঈশ্বর আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছে যে আমি এই চেয়ারে বসে আছি, কিন্তু আসল কর্ম করে কিন্তু গ্রাসরুট লেভেলের লোকগুলো, এবং স্তরে স্তরে তারা যে কর্ম করে তার প্রতিফলন আমাদের ব্যবসার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং আমি তাদেরকে লিড করি মাত্র, ঈশ্বর সেই সুযোগ আমাকে দিয়েছে, আমি লিড করি, তার বেশি কিছু নয়। Now as we grow and expand into both new countries, new markets, and also into new business sectors, we are moving towards being more process driven. We're developing a lot of new processes that will help us grow and expand and take the business forward instead of being dependent on certain people. So as we grow as a company, we need to make sure, and we want to make sure, that we stay true to this commitment of developing the community around us. To me, my foremost responsibility is to take these values forward into the future and make sure that the company sticks true to these values in the future. Sounds like the baton is in the right hand. ভাবতে খুব ভালো লাগে যে 100 বছর আগে আমার গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল, সেটা 100 বছর পরেও সমানভাবে অটুট আছে। এবং আমি আগামী 100 বছরের এই ভিত আরও মজবুত করে ছাড়তে চাই, যাতে 100 বছর পরেও কোম্পানি সমানভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এর মধ্যে কতগুলো ভাবনা আছে। কোম্পানির দায়িত্ব এমন মানুষের হাতে যাওয়া উচিত যে যোগ্যতার বিচারে নির্বাচিত হবে, সে ফ্যামিলির মধ্যে হোক বা ফ্যামিলির বাইরে থেকে হোক। ব্যবসার প্রসারের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি আরও অনেক প্রোডাক্ট আগামী দিনে আমাদের কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্টেটে আমাদের বিজনেসের প্রসার ঘটবে, এবং পৃথিবীর ক্ষেত্রে আরও অনেক কান্ট্রিতে আমাদের বিজনেসের দ্রুত প্রসার ঘটবে। এবং আমরা বিভিন্ন কান্ট্রিতে যেভাবে ডোমিনেট করছি, আগামী দিনে আরও অনেক কান্ট্রিতে এভাবে ডোমিনেট করব, এবং কোম্পানির দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে। This is absolutely brilliant. আজকে আমি সত্যি করে এই আসল মানেটা জানতে পারলাম, কত ধানে কত চাল। বাড়িতে সবসময় মা বাবারা বলে, কিন্তু আজকে ওর মর্মটা জানতে পারলাম। আর
এই জার্নিটা যেটা দেখে বুঝলাম যে দ্য জার্নি ওয়াজ নট ইজি, দেয়ার ওয়ার আ লট অফ আপস অ্যান্ড ডাউনস, বাট কেশব বাবু আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও মিস্টার কেশব কুমার হালদারের মুখে ওই কনস্ট্যান্ট যে হাসিটা থাকে, সেই হাসিটা নিয়েই বোধহয় এই পরিবার এগিয়ে চলেছে। সো keep that smile constant, which I can still see on his face. আর রেখা ম্যাডাম, উনি যে রোলটা প্লে করেছেন মাদার টেরেসা, নাইটেঙ্গেল, উনি না থাকলে হয়তো HVL আজকে এই জায়গায় থাকতেন না। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম ফর ইয়োর সাপোর্ট। মা মাই হয়, আর মা মায়ের রূপ নিয়ে যে কোনো ব্যবসায় আসে। সো থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল জার্নি, ladies and gentlemen. Now it's time that I invite forward on stage the men behind this beautiful curation. Please join me in welcoming Mr. Arindam De and Mr. Debangshu Mittal, the director of the film. Ekbar jode haat tali diye, let's welcome them on stage. Ladies and gentlemen, Arindam De, who is a writer, director and producer who has directed 5 full-length Bengali feature films and won international awards. His film was nominated for the prestigious Golapuri Award for Debutant Filmmakers in India, where he stood second in the competition. Huge accomplishments. Debangshu Mittal, a National Film Institute alumnus, has partnered in making 6 award-winning feature films, 2,500 hours of television software and over 1,500 documentaries. It is a pleasure that together you have curated this amazing film for Haldar Venture Limited. Thank you so much. I would request the two of you, please join us on stage. And ladies and gentlemen, to felicitate a lovely gentleman on stage, I would request Ms. Poulumi Haldar, Director, Haldar Venture Limited, to join us on stage. What a masterpiece you both have created for us, I must tell you. মানে ঠিক মনে হচ্ছিল আমি যেন আইনক্সে বসে বড় পর্দায় একটা এত সুন্দর একটা জার্নি, একটা বই দেখছি। Deserve a massive role. আরেকবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। Thank you so very much, sir. Thank you once again. Kindly be seated. And now, ladies and gentlemen, I would like to welcome the backbone of Haldar Venture Limited. Put your hands together for the one and only Shri Keshab Kumar Haldar, Managing Director and CEO, the 4th generation entrepreneur of the Haldar Group, who joined the family business in the mid-1980s at a very, very young age and has been a key architect of the turnaround of Haldar Group's businesses after a phase of turmoil in the 80s. Since then, he has made the business grow exponentially, taking it to new markets domestically and globally and diversifying the business portfolio. Mr. Haldar's strategic foresight and relentless drive has established him as the guiding force behind the company's ambitious vision for growth, positioning Haldar Group as a dynamic player in the global market. ঠিক যখন থেকে মাধ্যমিক দিচ্ছিলেন স্যার, তখন থেকে স্যারের লড়াই, আর ঠিক যেরকম স্যার ভিডিওতে বললেন যে এমন কোনো ব্যবসা করব না যাতে মানুষের ক্ষতি হোক, এমন ব্যবসা করব যাতে সবাই বলে, বেঙ্গলে আমি দেখেছি ব্যবসাদার খুব কম, বাঙালি ব্যবসাদার খুব কম। তখন যখন এরম পার্সোনালিটিসে আমি দেখি, আই ফিল ভেরি ভেরি প্রাউড অফ মাই সিটি অফ জয় কলকাতা, অফ সাচ পিপল who I am going to invite forward on stage. It is an absolute privilege and honor, sir. Ekbar jode haat tali diye, let's welcome the pillar of strength of Haldar Venture Limited, Shri Keshab Kumar Haldar, Managing Director and CEO. Sir, I would request you to join us on stage. মঞ্চে আসতে আমন্ত্রিত জানাবো, এবং এই যে পরিবার আপনার 100 বছর ধরে আপনার সাথ দিচ্ছেন, এবার দুটি কথা আপনার তরফ থেকে এই পরিবারের জন্য। ভেরি ওয়ার্ম ওয়েলকাম, স্যার। Very frankly speaking, I'm well now. Right of that about our company. Very good evening, everyone. It is an
honor for me to stand before you today as we celebrate the monumental milestone 100 years of Haldar Group. Before I proceed with my speech, I want to pay homage to my forefathers, especially Mr. Brindavan Chandra Haldar and Mr. Madan Mohan Haldar, who laid the foundation of our family venture in the agro-processing business. It is their foresight, vision, and dedication that have brought us to this moment. This gathering is not just a celebration, it is a reflection of our journey, our legacy, and our aspirations for the future. This film titled The Mill is not just a journey of Haldar Group, but a dream that my great-grandfather, Mr. Brindavan Chandra Haldar, envisioned. It showcased the silver lining of our success while acknowledged the harsh reality we have faced along the way. While shooting the film, I was able to recall countless memories, both joyful and challenging. Our story began in 1924, when my great-grandfather established a rice mill. From those early days, we faced challenges and embraced opportunities, each step continuing to the rich canvas of our history. I vividly remember key milestones. I learned the art of running a rice mill from our family members in 1980s. In 1995, I acquired a rice mill which marked the beginning of renewed growth within our company. In 2013, we had our global expansion. In 2016, we proudly listed on Bombay Stock Exchange. In 2018, we introduced our edible oil brand Odana, stepping into the retail sector and opening a new chapter for us. Today, I am proud to share that we are one of the leading brands in rice and edible oil manufacturing industry, exporting parboiled rice to Asian, European, and African countries while manufacturing high-quality edible oil indigenously. As we celebrate our centenary, we honor the legacy that has shaped us. This legacy is not just the history of our company. It is a story of experience, resilience, and evolution. Each generation has infused new life into our company, blending tradition with innovation. The lessons learned from our past guide our decisions today, ensuring that we uphold the values installed by those who came before us. Looking ahead, the next generation within our company is actively engaged in shaping our future. They bring fresh perspectives and innovative ideas, ensuring that Haldar Group remains at the forefront of the industry. Our team is committed to understanding changing consumer trend and adopting our strategies accordingly. Whether it is through exploring new product lines, transiting from manual to automated operation, enhancing sustainability efforts, or
expanding into emerging markets. Currently, we are making considerable change in the infrastructure front to be able to sustain with growth in the years to come. We are focusing heavily on developing different internal processes to streamline our operations and promote data-driven decision-making. Keeping in mind our collective purpose of nurturing humanity and possibilities of human endeavors, we are marching forward with a vision to creating a healthy, well-nurtured and progressive community for the future. We are determined to expand our global opportunities, entering into new markets. We are also working on developing premium rice brands, including varieties to increase our domestic presence through modern trade and e-commerce channels. These initiatives not only reflect our commitment to quality, but also our aim to provide diverse options for consumers everywhere. Additionally, we are increasing our production capacity, not just in rice, but also in edible oils, responding to the growing demand of our products. Our focus on research and development is stronger than ever as we collaborate with the leading universities and research institutes to innovate and develop new products that will help us to meet the need of our customers. Environmental and social responsibility is at the heart of our future vision. We already implemented sustainable practices in our processing units. Now, with the help of our research and development team, we are making sure that we become carbon neutral as an organization in coming years and introducing organic varieties in our products in the near future by embracing clean energy and exploring new business sectors like food tech, oleochemical, chemical manufacturing. We aim to contributing our society and the planet positively. Along with this, I want to take a moment to acknowledge the strong relationship we have built over the years with our dedicated stakeholders. Your support and commitment has been instrumental to our success, and I sincerely thank each of you. I also want to extend my heartfelt gratitude to our team, both past and present, who have been an essential part of our journey. Their hard work, effort, and contribution have built what Haldar Venture Group is today. Finally, I want to emphasize that celebrating 100 years of Haldar Group is not just a reflection of our past, it is a pathway for the future. We stand at the crossroad of legacy and innovation, poised to continue our journey with the same passion and dedication that has brought us here today. Thank you all for being with us on this special occasion, and here the next 100 years growing goodness together. Thank you again. Namaskar. Thank you so very much, sir, for showering your love and your best wishes for your team. Also, very thought-provoking motto, I would say, कि सिर्फ बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसा बिजनेस करेंगे कि हमारे लोग, society स्वस्थ रहे. Thank you so much, sir, once again. It's time, ladies and gentlemen, that now together we welcome and we invite forward our chief guest of this evening, who has been one of the foremost proponents of financial inclusion in India. He has more than 30 years of experience in the microfinance and development terrain.
Besides being the former chairman of the Confederation of Indian Industry, CII Eastern Region, and the former president of Bengal Chamber of Commerce and Industry, BCCNI, he's also associated with various other industry bodies. He received the Banker of the Year for 2018-19 by Business Standard. Ladies and gentlemen, put your hands together for the man of the hour, Shri Chandra Shekhar Ghosh, Chairman Bandhan Group, founder and former MD and CEO Bandhan Bank. With a huge round of applause, everyone together, let's welcome Sir on stage. A man who has inspired so many businessmen, especially the Bengalis, because he looks forward to it. Once again, a very, very warm welcome, sir. And as usual, every time, I love to hear from you. So the podium is all yours, this family is all yours. Here you go. Good evening. Thank you to invite me. আমি সত্যি খুব গর্বিত জানতে পেরে আজকে 100 বছর পূর্তি হালদার ভেঞ্চার, হালদার ফ্যামিলি, আমার এতটুকু জানা ছিল না ভেতরে, আজকে জানতে পেরে খুব ভালো লাগছে এবং কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে, হালদার গ্রুপের কাছে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। নেক্সট যে জিনিসটা হলো যে এন্টারপ্রেনিয়ার, যেহেতু আমি আজকে যেই প্ল্যাটফর্মটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই প্ল্যাটফর্মটা যিনি তৈরি করেছেন 100 বছর পূর্বে, এবং এই 100 বছরের অভিজ্ঞতা তুলনায় আমার অভিজ্ঞতা অনেক কম। তা আমার মনে হয় না যে হালদার গ্রুপ বা পরিবারের সামনে আমার এই 24 বছরের অভিজ্ঞতা খুব একটা বেশি সুযোগ আছে। কারণ 100 বছর আগে আমাদের দেশের অবস্থা বা রাজ্যের অবস্থা আর 100 বছর পরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, অনেক সুযোগ বেড়েছে, অনেক রকমের নতুন নতুন উদ্যোগ এসছে। কিন্তু আমার মনে হয় 100 বছর পূর্বে যিনি শুরু করেছিলেন তিনি আমাদের থেকে অনেক বেশি কমপ্লেক্স সিচুয়েশন দেখেছেন এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের মধ্যে, হাতে গোনা কয়েকজনের মধ্যে উনি এই জিনিসটা তৈরি করেছিলেন। সেই জন্য আমার দিক থেকে প্রণাম আপনার গ্র্যান্ডফাদারকে এবং আপনাদেরকে, যেটা তার চালিয়ে নিয়ে আসা এই পর্যন্ত এবং এতগুলো বিভিন্ন রকমের উইন্ডো ওপেন করার জন্য। আমার দিক থেকে সেটা আজ থেকে 24 বছর আগে তৈরি করা। বিভিন্ন সময়ে অবশ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে আপনি কি ভেবেছিলেন 25 বছর আগে যে আপনি ব্যাংক করবেন? না, কখনোই না। তো সেই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা হয় যে শুরুতে কখনো এত বড় স্বপ্ন দেখে কোনো উদ্যোগপতি বা এন্টারপ্রেনিয়ার তৈরি হয় না। এন্টারপ্রেনিয়াররা তৈরি হয় সুযোগ বুঝে, মানুষের প্রয়োজনকে মিট আপ করার জন্য ক্ষুদ্র আকারে শুরু হয়। এবং আমিও সেই রকমভাবেই ক্ষুদ্র আকারে শুরু করেছিলাম এবং সেইটা আজকে এই রূপে আসা। দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা হলো যে কোনো উদ্যোগ শুরু করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যেই বিষয়টা দরকার, যে নিজেকে খুব শক্তভাবে কনভিন্স করা। কারণ যখন আমি আমার কর্মকাণ্ডটা শুরু করি, অনেকেই জেনে থাকবেন, আমাকে বাংলায় বলতে বলা হয়েছে সেই জন্য আমি বাংলায় বলছি, অনেকেই জেনে থাকবেন যে আমার প্রথম জীবন হলো চাকরি এনজিওতে,
এনজিওতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে যেদিন আমি সিদ্ধান্ত নেই যে বন্ধন আমি তৈরি করব এবং মানুষকে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসটা দেব, যারা ব্যাংকে যেতে পারে না বা এই ব্যাংকিং পরিষেবার কাছেও পৌঁছতে পারে না, তাদেরকে দেব। এবং সেদিন রাত্রে আমার মনে আছে, আমি যখন বাড়িতে আসি, প্রথম আমি শেয়ার করি আমার স্ত্রীকে, এবং প্রথম বাধা আসে স্ত্রীর কাছ থেকে। শি সেইড মি, আর ইউ ম্যাড? হোয়াই? বলে, একটা মান্থলি ইনকাম পাচ্ছ চাকরিতে, সেটা ছেড়ে দিয়ে তুমি ব্যবসা করবে, তুমি অন্য একটা কাজ করবে যেটার কোনো নিশ্চয়তা নাই কোনো ইনকাম আসবে কিনা। সারা রাত উনি কান্না করেছেন, এখন করে না, এখন খুব খুশি। তো ওই যে বাধাটা শুরুতে, সেইটার জন্য একজন এন্টারপ্রেনিয়ারকে নিজের উপর কনফিডেন্সটা বাড়াতে হয় এবং বিশ্বাস তৈরি করতে হয় আমি সফল হব। এবং সেই যে কনফিডেন্সটা, সেই আত্মবিশ্বাসটাই একটা উদ্যোগপতিকে তার জীবনে সফল উদ্যোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা অতিক্রম করেও সফল হতে পারে। এইটা হলো আমার একটা বড় লার্নিং। তার পরবর্তী যেটা হয়, আমাদের দেশে উদ্যোগের জন্য অর্থ কেউ দিতে চায় না। যখনই শুনেছে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি, আমি এখন নতুন কাজ শুরু করেছি নিজে, যেটাকে ব্যবসা বলা যায়, আমার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সবাই আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। তাদের ধারণা কাছে এলেই আমি টাকা চাইব, কারণ আমার টাকা নেই। এটা হলো দ্বিতীয় জায়গা, যখন একটা উদ্যোগপতি সিদ্ধান্ত নেয় কোনো একটা উদ্যোগ শুরু করবে, তার পাশে তখন কেউ দাঁড়ায় না যতক্ষণ না পর্যন্ত তার সফলতা আসে। এবং এই সময়টা পার করা হলো একটা উদ্যোগপতির জন্য বা এন্টারপ্রেনিয়ার জন্য সবচেয়ে বড় সাকসেসের জায়গা। এইটা যখনই অতিক্রম করা যায়, তখন আর এই এন্টারপ্রেনিয়ারকে ধরে রাখা যায় না। এবং সেইটা আমি বিশ্বাস করি এবং এটা আমি অনুভব করি এবং এটা আমি নিজের জীবন দিয়ে দেখতে পেরেছি। যখন প্রথম সফলতা এলো, ব্যাংক আমাকে টাকা দিয়েছে, আর আমি যে কাজটা করতে চেয়েছিলাম এটার সফলতা এসছে, তখন আমার আর পিছনের দিকে তাকানোর সুযোগ তৈরি হয়নি, আমাকে সামনের দিকে তাকাতে হয়েছে। এবং সেটাই আমাকে এই পরিস্থিতি এবং এই জায়গায় আনতে সহায়তা করেছে। তৃতীয়ত যেই জিনিসটা দরকার, আমার মনে হয়েছে যে প্রথমটা যেটা আমরা বললাম যে একজন এন্টারপ্রেনিয়ারের নিজের উপর কনফিডেন্স, এবং দ্বিতীয়ত যেটা হলো তার অর্থের দরকার, যখন অর্থটা জোগাড় হয়। তৃতীয়ত যেটা দরকার হয় একটা মানুষ। তো কিছু মানুষের দরকার হয় একজন এন্টারপ্রেনিয়ারকে, যে তার সাথে এই কাজটা করার জন্য ড্রাইভ দিতে হবে। এবং এই টিমটা তৈরি করা হলো তার তৃতীয় নম্বর কাজ। এবং এই টিমটা যতক্ষণ না তার সাথে মিলিত হয়ে একই উদ্দেশ্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সফলতা আসাটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই তিনটে জিনিস, থার্ড নম্বর যেটা বললাম, এইটাও পাওয়া খুব মুশকিল। এটাকে এমন কিছু কাজ আমরা করি উদ্যোগপতিরা যেটা সম্পূর্ণই নতুন, এবং এই স্কিলের লোক পাওয়া যায় না। এই লোকগুলোর আইডেন্টিফাই করা, তাদের স্কিল ডেভেলপ করা, তাদেরকে নিয়ে ড্রাইভ করা, তাদের মোটিভেশন রক্ষা করা এবং ধীরে ধীরে তাদেরকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া, এটা হলো 3 নম্বরের আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। এটা যখন চলতে থাকে, যখন আমরা চলছি, তখন বিভিন্ন রকম রেগুলেটর আসে এবং সেই রেগুলেশনগুলো আমাদেরকে ওভারকাম করতে হয়।
এবং সেই ওভারকাম যত অনেস্টলি, সততার সহিত এই আর্থিক ব্যবস্থাটাকে ঠিক রাখা যায়, কর্মী এবং যেটাকে বলা হয় যে দল বা টিম, এটাকে ঠিক রাখা, এবং একজন উদ্যোগপতি বা এন্টারপ্রেনিয়ারের নেক্সট কাজটা হয় ভিশনটাকে তৈরি করা। আমি এরপরে কোথায় নিয়ে যেতে চাই এটাকে, সেই ভিশনটাও মাঝে মধ্যেই বাধাগ্রস্ত হয় ইন্টারনাল টিম দ্বারা, বাহিরে যারা আছে তাদের দ্বারা। কারণ আমি যখন এনজিও থেকে এনবিএফসি করি ততটা বাধা নয়, যখন এনবিএফসি থেকে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত নেই তখনও আমাকে একবার পাগল বলে মানুষ আখ্যা দিয়েছিল, যে বাংলা থেকে ব্যাংক, মাইক্রো ক্রেডিটের ব্যাংক, তৃতীয় নম্বর হলো কোনোদিন ব্যাংকে চাকরি করেনি সেই ব্যক্তি ব্যাংক বানাবে। সব মিলিয়ে আবার আমাকে এই চ্যালেঞ্জগুলোর সম্মুখীন হতে হয়েছে। তো সেই জন্য আমি বলছি যে আবার একটা প্রশ্ন, যে এই সবগুলো জিনিস যখন চ্যালেঞ্জগুলো আসে তখন চ্যালেঞ্জটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে পারে একজন উদ্যোগপতি, একজন এন্টারপ্রেনিয়ার। এবং সেইটা আমি আমার জীবন থেকে যেটা দেখেছি, আমি নিতে পেরেছি। চেষ্টা করে যাওয়া, ট্রাইব, দেখা যাক না কি হবে, কেন হবে না, এবং ওই ভিতরের স্ট্রং বোল্ডনেসগুলোকেই সফলতার দিকে নিয়ে যায়। এবং আজকে যদি আমরা দেখি যে এই ব্যাংকটার বয়স হলো 9 বছর। আমি যখন শুরু করেছি, এটা প্রথম শুরুটা বলি, যদি আমি গ্রামের মহাজন থেকে 7.5% সুদে, মাসের সুদে টাকা এনে এইটা শুরু করেছি। আজকে এই ব্যাংকটা আমাদের দেশের 35টা রাজ্যে এবং ইউনিয়ন টেরিটরিতে অবস্থিত, 6,300 ব্রাঞ্চ, 3.5 কোটি কাস্টমার, 2,60,000 কোটি টাকা ব্যবসা। এবং এই ব্যবসা থেকে আরও একটা ব্যবসা আমরা কিনেছি, সেটা হলো মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানি। সেই কোম্পানিটাও এখন 1.5 লক্ষ টাকার বিজনেস আছে। বন্ধন মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ধন ব্যাংক। জাস্ট কয়েক মাস আগে আরও একটা কোম্পানিকে আমরা কিনেছি, সেটা হলো বন্ধন লাইফ ইন্স্যুরেন্স, যেটা আগে এগন লাইফ ইন্স্যুরেন্স ছিল, সেটা এখন এসছে। খুব রিসেন্টলি আমরা আরেকটা কোম্পানিকে অ্যাকোয়ার করেছি, এটা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি, তো জেনেসিস গ্রুপ, যেটা একটা আইটি কোম্পানি। তো এই সব কিছু মিলে যদি আমরা দেখি, তাহলে যদি দেখতে পাই যে 24 বছর আগে চাকরি ছাড়াটা কি ঠিক ছিল, আমার এন্টারপ্রাইজ শুরু করাটা কি ঠিক ছিল, সেই উত্তরগুলো সব এখানে এসে যাচ্ছে। এটা হলো একটা দিক। দ্বিতীয় দিক, আজকে এই পর্যায়ে এসে ব্যাংকে কাজ করে 77,000 কর্মী, আমার বাকি দুটো কোম্পানিতে কাজ করে আরও 2,500 কর্মী। তো সব কিছু মিলিয়ে 80,000 কর্মীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, যেটা একটা ছোট্ট এনজিও হিসেবে জন্ম নিয়েছিল 24 বছর আগে এই রাজ্যে এবং বাঙালিরা মিলে। সেটা হলো সবচেয়ে বেশি সফলতা, যে আজকে এই 80,000 পরিবার ডিরেক্টলি এই অর্গানাইজেশনটার উপর নির্ভরশীল। তাদের মুখের হাসি, তাদের ভবিষ্যৎ সব কিছু রচয়িতা করেছে এই অর্গানাইজেশনটা। এবং আমরা এই জন্য বলে থাকি যে আমাদের দেশে প্রয়োজন, আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন এমন করে হাজার হাজার লাখো লাখো এন্টারপ্রেনিয়ার তৈরি করা। তৃতীয়ত যেই জায়গাটা বলবো, সফলতার জায়গা। 3.5 কোটি কাস্টমারের মধ্যে 2 কোটি কাস্টমার মহিলা, এবং এই 2 কোটি কাস্টমারের মধ্যে
এক একটা কাস্টমার যদি হিসাব দেখি আমরা যখন, তারা এক একজন এন্টারপ্রেনিয়ার। তারা কোনো দিন সমাজে স্থান পায়নি, কোনো দিন পরিবারে স্থান পায়নি, সব জায়গায় তারা অত্যাচারিত এবং খুব নেগলেক্টেড। সেই মায়েরা এখন এন্টারপ্রেনিয়ার, এবং এই ধরনের এক একটা এন্টারপ্রেনিয়ার একজন করে মানুষকে কাজে লাগিয়ে থাকে যদি, তাহলেও 2 কোটি মানুষকে কাজ দিয়েছে। কোনো ডেটায় লেখা নেই। তাহলে একটা এন্টারপ্রেনিয়ার যদি আমি বলি, তার সফলতা হবে তখন যখন সে লার্জ সংখ্যক মানুষের কাছে পরিষেবাটা পৌঁছে দিতে পারবে, এবং এই পরিষেবার বিনিময়ে মানুষ আরও বেশি আকারে সংখ্যক মানুষকে এন্টারপ্রেনিয়ার তৈরি করাতে পারবে, অনেক বেশি মানুষের কাজের সৃষ্টি করতে পারবে, এবং সেটাই হলো আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি সফলতার জিনিস। নট কত ওয়েলথ আমি আর্ন করলাম, সেটার থেকে বেশি হলো কত মানুষকে আমি ওয়েলথ করে দিতে পেরেছি, এবং কত মানুষের কাছে পরিষেবাটা পৌঁছে দিতে পেরেছি যে মানুষ খুশি হয়ে তার ব্যবসাটাকে সে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। ফাইনালি যে জিনিসটা লার্নিং বলি আমি সব জায়গায়, সেটা হলো একটা 3টে জিনিস আমার শেখা হয়েছে পুরো জার্নিটায়। প্রথম যেই শব্দটা আমি ব্যবহার করি, দ্যাট ইজ এ 3 alphabet ফর সাকসেস অফ এনি এন্টারপ্রেনিয়ার: প্যাশেন্ট। খুব ধৈর্য সহকারে থাকতে হয়, খুব কামড়ে থেকে থাকতে হয়, সব কিছুতে সবসময় ঝাঁপিয়ে পড়তে নেই। তো ধৈর্য সহকারে থাকাটা একটা বড় গুণ সাকসেসের পিছনে, যেটাকে বলা হয় প্যাশেন্ট। দ্বিতীয়টা হলো তার রাত দিন পরিশ্রম করতে হয়। সে পরিশ্রম করলে তার টিম পরিশ্রম করে, সে লেজি হয়ে গেলে টিম লেজি হয়ে যায়। তাকে খুব কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, এবং সেটাকে আমরা বলি হার্ড ওয়ার্ক। থার্ড যে জিনিসটা আমার লার্নিং থেকে বলেছি, যেটাই করি খুব মন দিয়ে করা, উপর করা নয়, মনের ভিতর থেকে করা। এটা সফলতার জন্য যতটুকু করা ততটুকুই করা, এবং সেটাকে আমি বলি ডেডিকেশন। তো সেই জন্য 3টে যে অ্যালফাবেট আছে, প্যাশেন্ট, হার্ডওয়ার্ক অ্যান্ড ডেডিকেশন, এটাকে একত্র করলে আমরা বলি পিএইচডি ডিগ্রি দরকার। এটা হলো সেই পিএইচডি যেটা দিয়ে এন্টারপ্রেনিয়ার তৈরি করা যায়, কোনো সার্টিফিকেট থাকে না। ধন্যবাদ সবাইকে সুযোগ দেওয়ার জন্য, হালদার গ্রুপকে। নমস্কার। Thank you so very much, sir. Sir, I request you to stay back as I request Mr. Keshav Kumar Haldar, MD and CEO, Haldar Venture Limited, to kindly come forward in order to felicitate sir on stage. A lot of learnings from sir's speech. Definitely এই পিএইচডিটা তো জানো সবাই করে, সকলে করে, এই ডিগ্রিটা সবার দরকার। Thank you so very much once again for your words of wisdom. Definitely motivated all of us. Once again, a huge round of applause, ladies and gentlemen, for our chief guest of this evening, Sri Chandra Shekhar Ghosh. Thank you so much once again, sir. Namaskar. Always showing us the right path, showing the guiding light, I would say, to have more and more entrepreneurs in Bengal. Now, ladies and gentlemen, the question is, what's next? Up next, we have a very intriguing and intuitive session. Agriculture in India comprises the major livelihood of the people. It has been contributing to the major economic growth of the country. It is also one of the key aspects of growth in the future. Today, we're going to have a panel discussion,
And the topic for the same is Vision Agriculture 2047, ladies and gentlemen. Its economic and societal contribution. Thought leaders delve into the sustainable growth and the transformative impact of agriculture on our future landscape. Ladies and gentlemen, let me tell you that we have distinguished panelists and our moderator to host the same. And I'm going to invite them on stage one by one. First and foremost, ladies and gentlemen, our moderator for our panel discussion is a senior partner and founder of Inturi Consulting LLP with over 30 years of experience in management consulting. Prior to founding Inturi, he held several prominent roles, including partner and national leader of consulting at both KPMG India and PwC India. Notably, he served as the president of the Bengal Chamber of Commerce, BCCI, from 2015 to 2016, national executive board member of AmCham India, and chairman of AmCham's Kolkata chapter. Additionally, he has served as the chairman of the Eastern Regional Council of NASSCOM and president of the Bengal Club. Put your hands together as I take the opportunity to invite forward our moderator for a panel discussion, none other than Mr. Ambarish Dasgupta. Jore haat tali diye, let's welcome Sir on stage. Well, very soon I'm going to pass on my weapon to Sir, my microphone to Sir. It's time that I welcome forward our panelists for the same. Ladies and gentlemen, ex-MD and CEO of Forbes and Company Limited, a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India and the Institute of Company Secretaries of India, as well as an associate member of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales and CPA Australia. Put your hands together for Mr. Ashok Borat, ex-MD and CEO of Forbes. Jore haat tali diye, let's welcome Mr. Ashok Borat on stage. I would request our ladies to kindly escort Sir. Ladies, yes, thank you. Next, ladies and gentlemen, our next personality, our next panelist for the same is currently leading the Eastern Regional Practice for promoter-driven clients. His key experience lies in risk consulting services. He's a chartered accountant and a management graduate from IIM Calcutta, as well as a Chevening Fellow from Oxford University. Please welcome Mr. Rajiv Basu, partner at PwC India. Zordar taaliyon ke saath, let's welcome Mr. Rajiv Basu on stage. Up next, ladies and gentlemen, a rural marketing professional with over 35 years of experience in sales, marketing, and supply chain management in the domestic and international agri-input industry. Ladies and gentlemen, put your hands together as I welcome on stage the Chairperson, Agriculture and Rural Development Committee, Mr. Jayanto Chakraborty. A very, very warm welcome to you, sir. And now the panel discussion would look incomplete without Mr. Keshav Kumar Haldar, MD and CEO, Haldar Venture Limited. I believe that this particular panel discussion is going to be very, very insightful. So have a good time with our moderator and our panelists. Over to our moderator, Mr. Ambarish Dasgupta. Good evening. অনেক ধন্যবাদ HVL গ্রুপকে। Really honored to have the chance to moderate this panel discussion. এবং HVL গ্রুপের পরিবার, HVL গ্রুপের সাথে জড়িত আছেন যারা কর্মী এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী যারা আছেন তাদের সবাইকে অনেক অভিনন্দন আজকের এই দিনটার জন্য। It is not so easy to achieve 100 years of
tenure. And as I was going through some data, I figured out that there are only around 36 companies, publicly listed company in India, which is more than 100 years. Publicly listed company in India, more than 100 years. There are only 36 companies. And also in the world, I saw there are around 20,000 companies, more than 100 years, but there are only 5,000 companies, which is more than 200 years. So it shows যে কত তাড়াতাড়ি 100 থেকে 200 এবং প্রত্যেক বছর কমেও যায় সংখ্যা। অতএব যারা 50 পেরিয়ে 100 এসেছেন, যেভাবে পার ইয়ার কোম্পানি বন্ধ হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে এই কৃতিত্ব মানে তারা যে কন্টিনিউ করতে পেরেছে এবং নিঃসন্দেহে 100 থেকে 200ও যাবেন এবং এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে বিশাল প্রশংসা রাখে। The panel today will be discussing on agriculture, the future trends. The future trends in the impact of agriculture for the next 20 years in society and in economy. So there are multiple areas that we need to cover in the next 15 to 30 minutes because agriculture is a vast subject. So I will just start. The last published economic review, the 2024 of the Government of India, that shows that agriculture contributes to around 17 to 18% of GDP. And that is same for manufacturing as well. But the interesting thing here is যে একজন 17 থেকে 18 দিয়ে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করে 42%, আর আরেকজন 17 থেকে 18 দিয়ে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করে মোটে 12 থেকে 13%। তার মানে প্রোডাক্টিভিটি অফ দ্য এগ্রিকালচারকে আমাদের আরও অনেক বেশি বাড়াতে হবে, কারণ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটিং ক্যাপাবিলিটি কিন্তু অনেক বেশি এগ্রিকালচারের, হয়তো প্রোডাক্টিভিটির দিক থেকে কম। এবং সেইটাই আমি যখন মিস্টার হালদারের সাথে আলোচনা করেছি এবং সেইটাই বারবার ওনার আলোচনাতে উঠে এসেছে যে এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি কোন দিকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এবং few of the things with the world agriculture trend as well as the Indian government's agricultural trend which align also show the applicability of technology, the technology and innovation, applicability of AI, drones and all that we are hearing every day. In addition to that also the regenerative farming, the biodiversity, the climate resilient crops, then drip irrigation, and there are multiple areas that people are now researching on to enhance the productivity of the land, the lesser usage of water, the zero or less usage of any chemical thing. As a result, the objective, which HBL also mentioned, and India also has that, to give 100% food security to the world. So, food for all, but healthy food for all, and therefore life for all, and then earth forever. Sustainability of the world forever. Agriculture যেন কোনোভাবে আর্থকে না ড্যামেজ করে। এইগুলো হচ্ছে বৃহৎভাবে যেটা দেখা যাচ্ছে এখন ট্রেন্ড ইন এগ্রিকালচার। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট অন দ্য সোসাইটাল পার্ট যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কীভাবে ফার্মিংটাকে আরও ইনক্লুসিভ করা যায়। স্মল ফার্মার্স, স্মল হাউসহোল্ড ফার্মার্স, ওমেনকে নিয়ে আসা, কী করে আরও ইনক্লুসিভ ফার্মিং বাড়ানো যায়, এফপিও কী করে আরও বাড়ানো যায় এবং সেইটাকে আরও ইগ্যালিটেরিয়ান, আরও সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে ফার্মিংটাকে কী করে ইমপ্রুভ করা যায়, সেইটা ইজ দ্য সোসাইটাল কন্ট্রিবিউশন, যেটা একটা বড় ব্যাপার। আর একটা জিনিস ভাবা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াকে যদি সারা পৃথিবীর ফুড সিকিউরিটির জন্য ভাবা হয়, যেটা ইন্ডিয়ার একটা স্বপ্ন, তাহলে যে ধরনের ট্রেড এগ্রিমেন্টসগুলো ভারতবর্ষের সাথে অন্য দেশের আছে এগ্রিকালচারে, সেইগুলোতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা এখন দরকার। এবং সেখানে ক্লাইমেট স্পেসিফিক এগ্রিকালচার যেরকম আছে সেই জন্যে নানা রকম ট্যারিফের ছাড়, নানা রকম সুযোগ দেওয়া, এই ব্যাপারগুলো নিয়েও প্রচুর পরিমাণে এখন কাজ হচ্ছে এবং সেইগুলোও একটা ট্রেন্ড। এই এতগুলো ট্রেন্ড এখন এখানে হয়তো খুব অল্প কথায় আলোচনা করা যাবে না, কিন্তু আমাদের এক একজন স্পিকার এবং সবশেষে মিস্টার হালদার নিজে
প্রত্যেকে তার এক একটা দিক থেকে যে ট্রেন্ডগুলো এগ্রিকালচার দেখছে সেটা নিয়ে কিছু বলবেন। আমি প্রথমেই যাব, আই উইল গো নাও টু দ্য জেন্টলম্যান অন মাই ইমিডিয়েট রাইট, মিস্টার অশোক বরা। Thank you, Abhiruchda, and thank you, Keshavda. When Keshavda asked me to join this panel, and he gave me the subject of agricultural vision of 2047, I was quite surprised because I thought maybe it was an escape, because anything that I can say here cannot be held against me when actually 2047 comes. But after this film that I saw, I realized that he has already lived a part of that vision to 2047 in his own span of 100 years of this business. And in fact, the paper that I prepared is actually proving to be redundant because of this film. But I would just like to pick up a few things in the interest of, to keep it brief, on some of the supply chain and food processing challenges that I can see happening in the future. The first thing that I see is that in 2047, for a variety of reasons, both physical as well as business, the consumer would expect not only natural food but also to get fresh food in a packaged form. And therefore, capturing freshness at the point where food is actually grown is going to be one of the biggest challenges. We all talk about the last mile, this will be about the first mile. Ar ei film e ami ekta jinish dekhlam ki, you know, the whole question is, why did he start his mills very close to the place where it was produced? It might be justified in terms of only cost, but I think also it was a very big element that you captured the food at the point where it was actually the most fresh. This is actually going to be even more severe as we go forward. The second challenge will be on supply chain transparency and traceability. More and more people would want to know where this food has grown. How were the people treated who actually worked on the fields? What is the transparency of the labeling and information that is available on the food? And food safety, because people will be very conscious about not wanting to use food which is not used, which does not use pesticides and fertilizer. And some of the things that we saw in the film was actually a reflection of that. The third element that I just wanted to very quickly touch about is that because of the fact that agricultural land will be shrinking, the productivity of land will only be drawn if agriculture ceases to be an individual activity. I'm not saying that it is going to become a corporate activity, but I think it is going to be a collective effort where, in order to make economic sense, people will look at agriculture as a portfolio of businesses rather than individual businesses. Again, something that you can see from the film of what Haldar Ventures has done. And the last point that I just wanted to make was on loss containment and, you know, creating an environmental friendly approach to business, to the agricultural business. I think there are two things that are very important. One is at the consumer end, there will have to be not just social consciousness, but portion management is going to become, shelf life management are going to become very, very important issues. And the other thing is, agriculture will have to approach itself as a circular economy, where it is not only about the wastage of the food grains, but using it for using the byproducts, extracting number of products from it, the way it uses water, energy, and even packing materials. So these were some of the things that I think in 2047 will become a challenge from a supply chain and food processing perspective. Thank you, Ashok. We will come back to you with more question. But the question that remains is that while India aspires and dreams to be close to 35 trillion US dollar in the 100 years of independence, and if we consider that agriculture at that time will be playing a role of producing 25% of the GDP, so then also it will come close to a $10 trillion industry. Now a $10 trillion industry, apart from the various trains which I mentioned, which Ashokda mentioned, but to get all these things done,
there is a complete transformation of the banking, finance, the insurance system around agriculture that will be required. How will that sector get money? How will that sector have liquidity? How will that sector have an insurance protection or any other innovative financial models? Because with this, I will go now to Mr. Jayanto Babu. Jayanto Babu, who has been a very active gentleman in the agriculture financing. Your thoughts? থ্যাংক ইউ মিস্টার দাশগুপ্ত। প্রথমেই হালদার গ্রুপকে অসংখ্য অভিনন্দন আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য। যেটা আমার মনে হয় যে যেটা মিস্টার দাশগুপ্ত প্রশ্নটা রাখলেন, ভারতবর্ষকে যদি আমরা খুব ভালোভাবে দেখি, ভারতবর্ষের 86% কৃষক হচ্ছে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে 10 জন চাষির মধ্যে 9 জন চাষি হচ্ছে প্রান্তিক বা ক্ষুদ্র চাষি। সো ভারতবর্ষের পিকচারটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটু অন্য ধরনের। আমার মনে হয় ফাইন্যান্স বা ইন্স্যুরেন্সে আসার আগে কিছু বেসিক ব্যাপারটা, আজকে যদি আমরা বলি একজন কৃষকের, কোনো স্কুলে যদি বলি একজন কৃষকের ছবি আঁকো, প্লিজ ড্র এ ডায়াগ্রাম অফ এ ফার্মার, হোয়াট ইজ দ্য পারসেপশন? Perception is that farmer is a dhoti, very poorly looking shabby person, and he is uneducated. So this perception itself is the basic threat for this industry actually. We have to upgrade the image of the farmer first of all. Second thing, you see, agriculture is totally different here. Here is the only industry where farmer being a manufacturer is producing the product without knowing the cost of his product. You cannot name any other industry where a producer is producing a product and selling without knowing the cost of the product. These are the biggest challenge for this thing. Third is that, think about a farm family, they are earning on an average, as per the National Sample Survey, around 9,500 rupees per month. For him to think about sustainability, climate smart is a really dream also. Fourth, the budget layout is only now 3.4% of the annual budget is for the agriculture. Whereas your 55% population is dependent on agriculture and they are hardly contributing 17.5% GDP also. So if we take out all those things together, this is a very, very difficult situations for the farming community actually. And now, the basic problem for finance and insurance for the farmer, if you only ask, first is the challenge is the record of the land. Most of the problem comes from the record of the land, where farmers does not have the clear title, and that's why availability of land is loan is a big challenge also. Moreover, a farmer is cultivating 20 acres of land and he is being perceived as having a poor things. So this thing is very difficult for them. Then legacy of his track record. Bank does not have proper records of the farmers about his payment transactions also. Because another one is the crop failure, poor seasonal demand. Of course, all those things make this farmer very vulnerable for the product loss also. So in these conditions, if a farmer does not have the money to grow his crop, because input cost is increasing day by day, inflation is quite high, but he is not getting the formal loan. Penetration of formal loan in the rural India is negligible. If you visit most of the villages across India, still the unstructured loans plays a major role actually. So in this case, I think it's a government initiative first, that policy layout has to be massive through the NABARD or through State Bank or through other interfaces, that farmers, this without collateral, how they can get the more loan, that should be the basic policy. Basic, I should say, disruption should come from that perspective, that how farmer easy of operations of getting loan should be there. Same thing is for the insurance. There is no structured processes for the farmer so that they can get seamless claims settlement from the thing. Because though it is now being
strategized to the geo specification and satellite also, but there are lots of disputes and unclarity in this thing also. So, to my opinion, that first is digitizations of land record, which government has started in this budget, is a very, very structured initiative. Second is the budget layout in the finance for the farmers and more aggressive role of NABARD and other issues for this loan and insurance should be brought up with this thing. বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবার আরেকটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এগ্রিকালচারের দিকে আসা যাক, বিকজ ইফ উই আর থিঙ্কিং অফ দ্য ফিউচার we cannot ignore this. As I mentioned at the very beginning, the earth forever. আমরা এখন চারপাশে শুনছি এবং আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারও আমরা আমাদের দেশ সম্পর্কে বলেছি যে একটা সার্টেন পিরিয়ডের মধ্যে আমরা কার্বন জিরো নেট নিউট্রাল করব। এবং কন্ট্রারি টু আওয়ার বিলিভ, অ্যাজ আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এগ্রিকালচার ইজ অলসো এ হিউজ কার্বন প্রডিউসার। তো সেখানে আমরা কি করে কার্বন কমাবো, কার্বন সিকুয়েস্ট্রেশন কি করে করব, এবং সেখানে আরও কিভাবে আমরা পৃথিবীকে নষ্ট হতে দেব না, সাস্টেনেবিলিটি কি করে বাড়াবো, টেকনোলজি সেখানে কি রোল প্লে করছে, এই জিনিসটা আমরা শুনতে চাইবো রাজীবের কাছে। ধন্যবাদ অম্বরীশদা এবং কেশবদা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের এই যাত্রাপথের সন্ধিক্ষণে আপনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন আপনাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর। ভীষণই গর্বিত অনুভব করছি। বাঙালি প্রতিষ্ঠান কলকাতার বুকে জানা ছিল না, তবে আজকে খুব অনুপ্রাণিত বোধ করছি। তো এবারে যে অমরেশ, আপনি যেটার উপর বলতে বলেছেন সেটা তো অনেকক্ষণ সময় লাগে বলতে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে যেটুকুন বলা যায়, I'll switch to maybe a little bit of English here. Let's look at how the world would look like and what are the major factors that would affect agriculture in 2047. আমরা তিনটে জিনিস দেখছি। একটা হচ্ছে পপুলেশন আজকে যা আছে, আপনি 2040-এর শেষের দিকে দেখবেন 20% বেড়ে গেছে। কিন্তু এদিকে যদি দেখেন যে জমি, পৃথিবীতে যত জমি আছে তার মোটে 13%-এ কিন্তু ফুড গ্রেন চাষ করা হয় এবং চাষ করা যায়, তার বেশি কিন্তু যায় না। আজকে এইটাই স্ট্যাটিস্টিক্স। তাহলে আপনার 13% জমি কিন্তু 20% লোক বেড়ে গেল, তাহলে আপনার প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভ করতে হবে। সো পপুলেশন ইজ আ বিগ ডিটারমিনেন্ট অফ হাউ এগ্রিকালচার উইল বি ইন 2047। তার মানে আপনাকে প্রোডাক্টিভিটিটা বাড়াতে হচ্ছে। দ্বিতীয় যেটা ফ্যাক্টর থাকছে, বড় ফ্যাক্টর, আরও অনেক ফ্যাক্টর আছে, আমি তিনটে বড় ফ্যাক্টর নিয়ে আলোচনা করছি। দ্বিতীয় ফ্যাক্টর হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ। ক্লাইমেট চেঞ্জ বলতে হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের কী ইম্প্যাক্ট। ক্লাইমেট চেঞ্জের ইম্প্যাক্ট হচ্ছে প্রাইসে আপনার প্রোডাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে, একই খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে, দ্য ডিভাইড বিটুইন দ্য রিচ অ্যান্ড দ্য পুয়ার বেড়ে যাচ্ছে। এই কন্ডিশনটা আপনি আরও বেশি দেখতে পাবেন, প্রকট হবে আরও 20-25 বছর বাদে। আর তৃতীয় যে জিনিসটা যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে ডিপ্লিশন অফ রিসোর্সেস, মানে সম্পদের অবক্ষয়। যেমন ধরুন জল, তো আপনি যদি দেখেন আজকে থেকে 25 বছর বাদে একটা মেজর ওয়াটার ক্রাইসিস, যারা বোদ্ধা আছেন তারা প্রেডিক্ট করছেন একটা মেজর ওয়াটার ক্রাইসিস হবে, এবং সেটা মিডল ইস্ট, পার্টস অফ সাউথ আমেরিকা, যেখানে কেশবদার অ্যাকচুয়ালি ব্যবসা চলছে, এইরকম কিছু কিছু জায়গায় ওয়াটার ক্রাইসিস হবে। এবং তার সঙ্গে আপনার থাকছে সয়েল ডিজেনারেশন, ফরেস্ট ডিপ্লিশন অফ হ্যাবিট্যাট, বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র। তো এটা হচ্ছে সিনারিও 2047-2050, এইটা হচ্ছে একটা সিনারিও আপনারা দেখতে পারেন। এবং দিস কন্ডিশনস আর পলিঅ্যাঙ্গুলেটেড বাই ভেরিয়াস এক্সপার্টস, মানে এটা বিভিন্ন বোদ্ধাদের মোটামুটি একটা সিমিলার মতামত। তো তাহলে এই সিচুয়েশনে কয়েকটা জিনিস খুব ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যায়, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে বিলিভ করি, এবং আমার সঙ্গে অনেকে রয়েছেন যারা বিলিভ করেন টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ড্রাইভার্স টু কমব্যাট দিস সিচুয়েশন, যেগুলোর কথা বললাম। তো তার মধ্যে টেকনোলজি যদি আপনি বলেন, অবশ্যই আমি একটু টেকনোলজিটার আগে আসছি। যেমন ধরুন 4-5টা জিনিস আমি এখানে বলবো এবং সেটা বলে এই বক্তব্যটা শেষ করব। প্রথম জিনিসটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার প্রিসিশন এগ্রিকালচার।
তার মানে কম জমিতে কি করে আমি বেশি শস্য, ওই যে 13% আর 20%-এর কথাটা বললাম, কম জমিতে বেশি শস্য কী করে করব। তো সেটার অনেক টেকনোলজি আজকে ব্যবহার হচ্ছে, এগুলোর ব্যবহার আপনি আরও বেশি দেখবেন। যেমন ধরুন জিপিএস টেকনোলজি, আইওটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এতে কি হচ্ছে, এতে যে চাষি আছে সে জলের অবক্ষয়টা বাঁচাতে পারছে, তার শস্যে ফার্টিলাইজার কম লাগছে, পেস্টিসাইড কম লাগছে। তো এটা একটা প্রিসিশন অ্যাগ্রিকালচার আমরা এটা দেখবো, এটা একটা টেকনোলজি, বা এতে আরও বেশি আমরা ইনোভেশন দেখবো আরও বেশি এতে পয়সা আসছে। দ্বিতীয় যে জিনিসটা সেটা দেখবো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ফুড গ্রেনস। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি দেখতে পাবেন যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড যেগুলো ক্রপ রয়েছে সেগুলো বেশি পেস্ট রেজিস্ট্যান্ট, তারপর আপনার ক্লাইমেট রেজিস্ট্যান্ট, এবং তাতে নিউট্রিশনাল ভ্যালুও ইনট্যাক্ট থাকছে। সেটাতে হচ্ছে কি ইউ আর এগেন গেটিং মোর ফর লেস। যেটা তৃতীয় জিনিস আমি বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ফার্মিং। ভার্টিক্যাল ফার্মিং আজকে অলরেডি হতে শুরু করেছে। এর একটা সবচেয়ে বড় সুবিধে, যেটা অশোকদা আগে বলেছেন যে সাপ্লাই চেইন, ভার্টিক্যাল ফার্মিং কিন্তু একটা খুব সুবিধা আছে। সেটা হচ্ছে যে আপনার জায়গা কম লাগছে, আপনি ইনস্টেড অফ ফার্মিং অন দ্য ল্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফার্ম আপওয়ার্ডস। এই ভার্টিক্যাল ফার্মিং আজকে খুব চলছে এবং এটার আমরা আরও বিস্তার দেখতে পাবো। এই ভার্টিক্যাল ফার্মিংয়ের ফলে আপনি জল বাঁচাতে পারছেন, আপনি পেস্টিসাইড আপনার কম লাগছে, ফার্টিলাইজার কম লাগছে, এবং নিউট্রিশনাল ভ্যালুও ইনট্যাক্ট থাকছে। আর দুটি জিনিস আমি উল্লেখ করবো, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে স্যাটেলাইট টেকনোলজি। স্যাটেলাইট টেকনোলজি আজকে ব্যবহার হচ্ছে, ভবিষ্যতে আরও বেশি ব্যবহার হবে। তাতে সুবিধাটা হচ্ছে যে দ্য ফার্মার উইল গেট টু নো তার ক্রপিং প্যাটার্ন কী, এবং তার ওয়েদার কন্ডিশন অনুযায়ী তাকে কি প্রিকশনারি মেজার নিতে হবে যাতে করে কিনা তার ক্রপটাকে প্রোটেক্ট করা যায় এবং ক্রপটাকে সময় মতন হারভেস্ট করা যায়। তো এই যে টেকনোলজিটা অলরেডি চলছে এবং আমরা দেখবো এতে আরও বেশি অনেক পয়সা আসবে। স্যাটেলাইট টেকনোলজি অনেক বেশি পয়সা আসছে, অনেক বেশি ইনোভেশন হচ্ছে স্যাটেলাইট টেকনোলজিতে, যাতে করে কিনা এই আলটিমেটলি এই সুবিধাটা ফার্মারকে, চাষিকে দেওয়া যায় এবং তাতে করে সমাজের এবং চাষির অনেক ওয়েস্টেজ কম করা যায়। আর লাস্ট জিনিস যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল অ্যাগ্রিকালচার। অমরেশদা একটু বলেছেন, আমি একটুখানি আরেক বিস্তারে বলছি। দুটো জিনিস, রিজেনারেটিভ অ্যাগ্রিকালচার, সেটা হচ্ছে যে এই যে বারে বারে আমরা বহু ফসলি এখন যে এটা চলছে, যে একটা জমিতে বহু ফসল করা, সেটার জন্য জমির একটা অবক্ষয় হয়। রিজেনারেটিভ অ্যাগ্রিকালচার ইজ এ টেকনিক, ইনোভেটিভ টেকনিক, যেখানে জমির অবক্ষয়টাকে রোধ করা যাচ্ছে, জল কম লাগছে, পেস্টিসাইড কম লাগছে। এবং আমি কৌস্তবের বক্তৃতায় শুনলাম ওরা সাস্টেনেবিলিটি এবং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের উপর অনেক জোর দিচ্ছে। আমার মনে হয় ওদের যে ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ আছে সেখানে এই রিজেনারেটিভ অ্যাগ্রিকালচারের উপর আমি বলবো কেশবদা আপনি এটা একটু নজর দেবেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয়ে যাবে ভবিষ্যতে। আর লাস্ট থিং ইজ যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাগ্রো ফরেস্ট্রি ইজ অ্যামালগামেশন অফ ফরেস্ট্রি উইথ অ্যাগ্রিকালচার। সেটাতে আপনার সাস্টেনেবিলিটির যে কেশবদা আপনারা বললেন সাস্টেনেবিলিটিতে আপনারা এত দেখছেন, agroforestry is something which you need to probably imbibe in your strategic plan to see how with agriculture you can also foster the agenda of forestry and also earn from that. So maybe আমি এটা বলেই বক্তব্য শেষ করছি এটার উপরে অমরেশদা, এবং আপনার পরে যদি আরও কিছু বলতে হয়। থ্যাংক ইউ রাজীব, ভালো অনেকগুলো 5-7টা জিনিস জানা গেল। এইবারে আমরা আসবো মিস্টার হালদারের কাছে। মিস্টার হালদার, HBL খালি একটা রাইস প্রডিউস করা বা ব্র্যান্ড অয়েল প্রডিউস করা কোম্পানি নয়। HBL যথেষ্ট পরিমাণে আমি বুঝতে পারছি একটা ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে চাওয়া কোম্পানি, কারণ নইলে এখানে এই প্যানেল ডিসকাশন আপনি করতেন না। কারণ খালি উৎপন্ন করাটাই আপনার লক্ষ্য নয়, আপনার আইডিয়া উৎপন্ন করাটাও আপনার লক্ষ্য, এটা বোঝা যাচ্ছে। তো সেইখানে, এবং আমাদেরটা অনেকটাই পুঁথিগত বিদ্যা, আপনার মতো এতটা একদম ফিল্ডে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই হয়তো নেই। সেইখানে দাঁড়িয়ে মিস্টার হালদার, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্য নেক্সট 20 years অফ এগ্রিকালচার শুড বি? প্রশ্নটা খুবই ইন্টারেস্টিং।
যে আগামী দিনে চাষ ব্যবস্থাটা কোন দিকে যাচ্ছে। আমি এটা বলতে গিয়ে বলবো যে আজকের চ্যালেঞ্জেস কি? চ্যালেঞ্জেস লিমিটেড ল্যান্ড, লিমিটেড ওয়াটার, আর ইনক্রিজিং পপুলেশন থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। এই যে চ্যালেঞ্জ, এটাকে ফেস করা একমাত্র যে মেকানিজম গোটা দুনিয়া আজকে ভাবছে, সেই সঙ্গে আরও একটা প্রবলেম তুলে ধরি, কারণ সমস্যার সলিউশনটা একসঙ্গেই হবে। সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার আর পেস্টিসাইড। যে ফুড আমরা আজকে নিচ্ছি তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার এবং পেস্টিসাইড থাকছে। তাহলে আগামী দিনে এমন একটা ব্যবস্থাপনার জন্যে পৃথিবী আজকে ভাবছে যেখানে সাফিসিয়েন্ট ফুড থাকবে, কম ওয়াটার ইউজ হবে, পেস্টিসাইড এবং কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ হবে না, অথচ সাফিসিয়েন্ট ফুড মানুষ পাবে। সেটা হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থাপনা আমাদের জেনে রাখা দরকার যে যখন ধান চাষ হয় তখন জমিতে যখন জল জমে থাকে তখন প্রচুর মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয়, যেটা পলিউশন ক্রিয়েট করে। এমন একটা চাষের ব্যবস্থা আসছে যাতে জল ব্যবহার কম হলেই মিথেন গ্যাসের উৎপাদন কমবে, যেটা আমাদের পলিউশনটাকে কমিয়ে নিয়ে আসবে। এবং এই একই ব্যবস্থাপনায় কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ, পেস্টিসাইডের ইউজ কমবে এবং ম্যানিওর ইউজ হবে। সে ম্যানিওর ইউজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মডিফাইড বীজ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা উৎপাদনও বাড়াতে পারবো, মিথেন গ্যাসের উৎপাদন কমিয়ে আমরা পলিউশন কন্ট্রোল করতে পারবো। এবং আমরা বিভিন্ন চর্চার মধ্যে যেটা শুনছি, আগামী দিনে কার্বন নিউট্রাল জায়গায় গোটা পৃথিবী আসতে পারবে, সেই স্বপ্ন কিন্তু আমরা দেখতে পারি। আর একটা উদ্বেগের জায়গা যেটা আমি বলবো, যে আমরা যখন দেখে এসেছি পেছনে, একসময় ভারতবর্ষে খাদ্যের বড় অভাব ছিল, প্রতিটা মানুষ কিন্তু সত্যিকারেরই খেতে পেত না। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আজকে আমরা সারপ্লাস কান্ট্রি, এবং আমাদের সারপ্লাস যে রাইস, সেটাকে আমরা ইথানল প্রোডাকশন বা অন্যান্য বিভিন্ন প্রোডাকশানে ইউজ করছি। কিন্তু একটা হার্ড রিয়ালিটি আছে, সেটা হচ্ছে পৃথিবীর এখনও বহু জায়গা আছে যেখানে কিন্তু মানুষ এখনও খেতে পায় না। সেখানে একটা কথা আসেই, যারা পৃথিবীর রাজনীতিতে রাজত্ব করে তারা কিন্তু এই সাবজেক্টটা নিয়ে প্রপারলি ভাবছে না, যে এক জায়গার সারপ্লাস রাইসটা নিয়ে গিয়ে আরেক জায়গায় কীভাবে দেওয়া যায়। সেখানে আবার আপনার ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বা যে ব্যবস্থাপনা নিয়ে বলছিলেন, সেই জায়গার ল্যাকিংয়ের কথা আসছে। তাহলে একটা আলোচনার মধ্যে একটা জিনিস বেরিয়ে এলো, যে একটা ব্যবস্থাপনা যেখানে পলিউশন ফ্রি বা লেস পলিউটেড, পেস্টিসাইড ফ্রি, কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ফ্রি, সাফিসিয়েন্ট ফুড মানুষ পাবে। কিন্তু একটার সলিউশন হচ্ছে না যে কিভাবে যে লোকগুলো খেতে পাচ্ছে না তারা কিভাবে খেতে পাবে। এই জায়গাটার উপরে আমরা ফোকাস করতে পারি, বলতে পারি, লিখতে পারি, কিন্তু সেটা কখন বাস্তবায়িত হবে সেটা অনেক প্রশ্নের মুখে পড়ে থাকে। আমি এই বলে আমি আমার এইখানেই শেষ করছি, আর একটু শর্ট করে দেয় ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। আমি একটা করে ছোট ছোট প্রশ্ন চারজনের কাছেই রাখবো আপনাদের। প্রথমে আমি অশোকদার কাছে যাব। অশোকদা, you spoke on supply chain, you also spoke on food processing, but a very brief answer to a problem that the world is today facing, food wastage, processed অথবা on the field. আমি একটা ডেটা পেলাম যে 930 মিলিয়ন মেট্রিক টন নয় এগ্রিকালচার অথবা ফুড প্রসেসড আমরা নষ্ট করি, প্রায় $1 ট্রিলিয়ন, যেটা প্রায় 13% যতটা আমরা মাঠে অথবা প্রসেসড ফুড উৎপন্ন করি তার 13%। এটা দুদিক, এবং সেটাকে যখন বার্ন করা হয় সেটা নাকি দ্য বিগেস্ট কন্ট্রিবিউটর অফ দ্য কার্বন টু দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে কম্পেয়ার টু এনি আদার ইন্ডাস্ট্রি, গ্রিন হাউস গ্যাস। এইখানে অশোকদা আমাদের কি পরিবর্তন আনা দরকার তোমার মনে হয়? So, thank you very much, Ambarish. It's a very complex question, but I can only say that if you have to stop wastage, it has to start from the moment of post-cropping. এটা যে পরে গিয়ে আমি ওয়েস্টেজ স্টপ করবো এটা কিন্তু হবে না। The whole process of wastage control has to start from the post-cropping stage itself. And there are a number of things. First and foremost,
a particular area which is not suitable for a particular crop, I think the first thing that we should do is economics should not be the only thing that should drive the agricultural area. It has to be a crop which is appropriate for the environment of the area. Because that is one of the biggest problems. One of the biggest problems that we are having in Punjab. It is actually growing a crop which is not meant to be grown there, and that is why it is causing a whole host of problems. The second one, which I mentioned, right, is capturing freshness. Processing has to start right at the stage where post-cropping stages. এখন কি হচ্ছে? It is being transported. There is a transportation loss. It is put into warehouses where there is no hygiene and there is no proper storage, so therefore there is losses. So a lot of food processing has to happen very close to the crops. At the consumer end, there are two things that I would like to talk about. One is food processing has to result in better shelf life management. That is extremely important. A lot of wastage happens because of poor shelf life management. And the third one is in food service, portion size management is also going to be a very big thing. In fact, if you see in the Western countries, a very large part of food wastage is not because of storage or transportation, is because people throw away food. I think these are, so it's a combination of technology, supply chain, and social behavior. Social behavior. Thank you, Ashok. লাস্ট প্রশ্ন জয়ন্তবাবু আপনার কাছে, আপনার জন্য ফাইন্যান্সে, যে কি জিনিস আমাদের এখন ইমিডিয়েটলি 2-3 বছরের মধ্যে হবে বা হওয়া উচিত, যেটা এগ্রিকালচারে ব্যাংকিং এবং ইন্স্যুরেন্সের পেনিট্রেশনটাকে আরও অনেক বাড়াবে? আমাদের কি ন্যাবার্ডের মতো আরও 10টা প্রাইভেট সেক্টর ন্যাবার্ড দরকার? আমাদের কি ইন্স্যুরেন্সে আরও ট্রান্সফরমেটিভ পলিসি আনতে লাগবে? কোন জিনিসটা 2-3টে জিনিস যেটা এখন ইমিডিয়েটলি হওয়া প্রয়োজন? আমার মনে হয় যে আমাদের ভারতবর্ষে মোট কৃষকের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় 16 কোটি। এই 16 কোটি কৃষকের কাছে কারোর পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব না। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, যে আমরা যে নতুন গভর্নমেন্ট পলিসির অনুযায়ী যে ফার্মার প্রডিউসার অর্গানাইজেশন যেটা হয়েছে, অর্থাৎ একটা কৃষক গোষ্ঠী, যেখানে নাকি এক একটা কৃষক গোষ্ঠীতে 700 থেকে 1000 বা 3000 কৃষক সেখানে আছে। সো ইট ইজ ভেরি ইজিয়ার to reach this 3000 farmer in a single go rather than so many crores of farmers individually. তো ভারতবর্ষ সরকার এখন ঠিক করেছে 10,000 FPO ফর্ম করবে। ইন ফিউচার দে আর থিঙ্কিং ফর টু ইনক্রিজ ইট টু 30,000 FPO, যাতে নাকি FPO থ্রুতে আপনি একটা ক্লাস্টার ফর্ম করে, যেখানে নাকি আপনি সেই তার মেম্বারকে কনভিন্স করিয়ে তাকে ক্রেডিট, ইন্স্যুরেন্স, টেকনোলজি সব কিছু তৈরি করা যেতে পারে একটা। তো আমার মনে হয় যে এখন মিনিস্ট্রি অফ কোঅপারেশনও এর মধ্যে এসে গেছে। যত কোঅপারেটিভ সোসাইটি যারা আছে তারা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে FPO, সেলফ হেল্প গ্রুপ, এই যে মাদার বডিটা আছে, এদের যদি ফোকাস করা যায় এবং এদের কাছে যদি ব্যাংকিং সার্ভিসটাকে যদি পেনিট্রেশন করানো যায়, ইট উইল বি ইজিয়ার to motivate or to facilitate the process of giving them the products like credit, insurance, technology and associated services. So I think government should spend much more time, energy, fund and policy so that this cluster of farmers should be the backbone of the Indian farming in future. Thank you, Jayantababu. Khub bhalo. Rajiv, question for you is, you said technology, innovation, all these are extremely necessary for agriculture. The question is that these requires good talents also to come to agriculture. In the modern time, in the present young generation, do you see good talents wanting to take up agriculture as a subject and trying to read, study agriculture? Yes, so Marisha, I think, I'll just refer to one of the SDGs, which is SDG 2, which says zero hunger. SDG হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস। এটা ইউএনের 17টা ডেভেলপমেন্ট গোলস আছে, তার মধ্যে এটা 2030-এর মধ্যে গোটা বিশ্ব, ভারতও একটা এর মধ্যে স্বাক্ষর করেছে, যারা এই 17টা গোল অ্যাচিভ করতে চাইছে। তো সেখানে প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট আসছে। ইয়াং ট্যালেন্ট, আজকে আমরা কৌস্তবের বক্তব্য আমি শুনছিলাম খুব মন দিয়ে, কেন ইয়াং ট্যালেন্ট, এবং আমি ওখানে দেখছিলাম ও ফুড এগ্রিটেকের কথা বলছে, ও সাস্টেনেবিলিটির কথা বলছে, ও ESGর কথা বলছে।
আমার মনে হয় ট্যালেন্ট নিশ্চয়ই আসবে যদি একটা পারপাস দেখানো যায়। পারপাসটা আমি যদি হালদারের এক্সাম্পলটা নিই, পারপাস আছে, কেননা উনি বলছেন যে হি ইজ নট অনলি সেলিং সে রাইস, হি ইজ প্রোভাইডিং এমপ্লয়মেন্ট, হি ইজ প্রোভাইডিং he's providing business opportunities to his business associates, to the logistics service providers. তো আমার মনে হয় পারপাস থাকলে, আমরা যদি পারপাসটা দেখাতে পারি, আমরা যদি ঠিক ইনভেস্টমেন্ট আনতে পারি, এগ্রিকালচার উইল বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাট্রাকটিভ সেক্টরস টু অ্যাট্রাক্ট ট্যালেন্ট। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। থ্যাংক ইউ রাজীব। মিস্টার হালদার, শেষ প্রশ্ন, আর এটা প্রশ্ন ঠিক নয়, এটা একটা খানিকটা ইচ্ছা বা দাবিও টু এইচবিএল। আমরা এখানে অনেকগুলো ফিউচারিস্টিক ভবিষ্যতে উচিত করা ট্রেন্ড রিসার্চ এই নিয়ে ভাবছি, কার্বন, টেকনোলজি, ফাইন্যান্সিং, ফুড সাপ্লাই, সিকিউরিটি ইত্যাদি নিয়ে। আজকে এইচবিএল একটা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এগ্রিকালচারে এবং এগ্রিকালচারের চিন্তাতে। আমরা কি এক্সপেক্ট করতে পারি যে আগামী 20 ইয়ার্সে, 20 বছরে এই এইচবিএল থেকেই কলকাতাতে বা বাংলাতে সবচেয়ে বড় সফিস্টিকেটেড লিডিং এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি এবং এগ্রিকালচার R&D এখান থেকে হতে পারে এইচবিএল থেকে? যে ইউনিভার্সিটি বা যে R&D এগ্রিকালচারের ওপরে রিসার্চ করবে, যারা পৃথিবীতে যত বড় বড় ইনস্টিটিউট আছে তাদের সাথে অ্যালায়েন্সে কাজ করবে এবং এইখান থেকে সবচেয়ে বড় এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্টরা বেরোবে। এটা কি আমরা এইচবিএল থেকে কখনো এক্সপেক্ট করতে পারি যে এইচবিএল সেরকম ধরনের একটা দিকেও এগোতে পারে? আমরা সবসময় স্বপ্ন দেখি এবং বাস্তবায়িতও করেছি, আজও অনেক স্বপ্ন দেখি, সবটা বলা হয়তো ঠিক হবে না, কিন্তু একটা কথা, আমরা কিন্তু R&Dতে এখন যথেষ্ট মনোনিবেশ করেছি। যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্কোপ অনেক আছে এবং রেজাল্ট আমরা অলরেডি পেতে লেগেছি। এবং আমি আমার আগের বক্তব্যে বললাম যে কীভাবে আগামী দিনে চাষের মেথড আসবে যেখানে কার্বন নিউট্রাল হওয়ার কথা, অর্গ্যানিক ফুড পাওয়ার কথা এবং সাফিসিয়েন্ট ফুড পাওয়ার কথা, এবং ওয়াটার আমরা কিভাবে বাঁচাতে পারি, যেটা আজকে ক্রাইসিস আইটেম গোটা পৃথিবী জুড়ে। তো সেই রকম ভাবনা আমরা ভাবছি এবং কাজ করছি। হয়তো দেখবেন যে ভবিষ্যতে আগামী দিনে আমাদের কোম্পানি এর উপরে একটা সফল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করবে। Thank you, Mr. Haldar. And with this, I would come to the end of the panel discussion with my thanks and compliments to all the panelists, including Mr. Haldar. And there have been really in the 30 minutes, lot of ideas generated, proliferation of lot of ideas. And I hope if 50%, 40% of these ideas are taken to fruition, then definitely Bengal, and from Bengal we will see a transformative agriculture spanning across India and the world. And thank you, the audience also, for being such a patient listener at around 9 p.m. now. Thank you so much. Thank you so very much once again to our moderator and panelist. That was indeed very, very insightful. Now I would request Mr. Mrinal Devnath, CFO Haldar Venture Limited, to kindly join us on stage in order to felicitate our moderator and our panelists for this evening. Mr. Mrinal Devnath. Yes. Once again, can we have a big round of applause for our distinguished moderator and our esteemed panelists, ladies and gentlemen. হাততালির আওয়াজটা কিন্তু স্টেজ অব্দি আসছে না।